As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da ABPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a ABPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de PI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas, para debater os principais temas da propriedade intelectual. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Many events are sponsored for a long time. I'd like to introduce the recent development in JPO regarding Madrid system. In past 5 years, JPO as an office origin has annually received around 3,000 filings via Madrid system. The number of filings is the 7th in the world. The Japan started receiving online filings from 1st June 2022 through Madrid e-filing system. I think you can listen to the recent development of Madrid e-filing today's meeting. In addition, JPO abolished the second part fee payment system from 2023. I think this is the most interesting point in this meeting. We've already heard many positive comments from domestic and foreign people, foreign users. These are just examples that JPO will continue to be committed to developing and improving the system. As an IP attaché in consulate, one of my important missions is to build a bridge between Japan and Brazil, especially in the field of IP. I'd like to listen to Brazilian users' experience, and I'd like to contribute to improve IP system in Japan and Brazil. Lastly, needless to say, Madrid system is very powerful tool for global companies and is also essential for economic development in Brazil. By using this opportunity, I sincerely hope that everybody will have active discussions to improve practice, as well as find best possible solutions for any issues. Muito obrigado.
Thank you so much. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Good morning. That's all the Portuguese and Japanese you're going to hear from me. Please let me bring to you warmest greetings from WIPO's Director General, Mr. Darren Tang, and from the Director General for Brands and Design, Mrs. Bingjing Wan, and their wishes for a successful event this morning. Also, allow me to express WIPO's gratitude. Allow me to express WIPO's gratitude to, of course, INPI and the Japanese Patent Office for the generous contribution to this event, and to ABPI for hosting us this morning. Also, our gratitude goes to the interpreters, without whom we couldn't do our work. And I urge everybody to speak slowly. The purpose of this event is not to give you an in-depth, exhaustive overview of the Madrid system. I have been with WIPO since 2008, working for the Madrid system almost exclusively. And to this day, I still learn new things from a system that has been in place for 130 years. So the purpose of this event is to just give you an overview of the Madrid system for those of you who are not yet familiar with it. And for those who are, to give you a brief update of the things that have changed in the past 5 years since Brazil joined the protocol. One of the things that we're engaged in is a digital transformation of the Madrid Registry, which is the unit that manages the Madrid Protocol in Geneva. So forgive us, but we couldn't pass the opportunity to share with you some of these developments because they're changing the way in which users interact with the Madrid Registry, with the Madrid system. And so a large part of the event will be devoted to share with you some of the current and some of the future online services that we have available for users. So let me again thank all of you on behalf of WIPO and wish all of us a very successful meeting. Thank you. And with that, I think I can move on to my presentation. If you can please put it on the screen, we kindly appreciate it. So, as I said, it's just a brief overview of the Madrid system. That is the agenda. Those are the items we're going to go through very briefly, hopefully. Some basic features of the system for some of you who are not yet familiar with it. As I said, the system has been in place for 130 years. Of those 130 years, Brazil has been with us for the past 5 years, since 2019. And that's mainly the reason why we're here today. It's too early to measure the impact the Madrid system has had in Brazil. And we were just commenting that, yes, Brazil has been in the system for 5 years, but we have a huge disruptive event in 2019, so that put the entire world on hold. So actually, if you want to, be fair, Brazil has only been in the system for 2 or 3 years. Yet last year, the WIPO's chief economist put on a yearly review, a Madrid yearly review, a portion of which was dedicated to study the cases of Brazil and Canada, which are the members that joined within the past 5-year period. And in his study, the chief economist finds some evidence of the fact that the Madrid Protocol is already helping Brazilian users file abroad. That is, for example, the applications filed by Brazilian users. The lower portion of the bar in light blue shows those applications that were filed directly abroad, and the top portion shows those applications that were filed using the Madrid system. It's still uneven. It could be because it's early years, so users are not yet familiar with the system, but there's evidence that it's helping. What could actually help more, of course, is to have more members of the Madrid system in the region. Most applications from Brazilian residents
are, for example, filed in countries like Argentina, Uruguay, Paraguay. So if we could get more members in the region, there's this thing called the network effect, which actually the parallel is with cell phones. You know, if you have a cell phone and you're the only one in your family, it's worth nothing. But if everyone in your family has a cell phone, then the value of the cell phone itself increases. So it's the same thing with the Madrid system. Yes, it's valuable in the sense that it's allowing users to reach markets that are the obvious target markets for users in Brazil, the US, the European Union, Chile. It's in the top 5, and Chile just joined the system a couple of years ago. But its value for users will increase as more and more countries in Latin America join the system. After that introduction, let me get into a bit more detail. So that is the legal framework of the Madrid system. We started in 1891, as I said, 130 something years ago, with the Madrid Agreement. Actually, Brazil was a member of the Madrid Agreement, and it left in the 1950s because several reasons. One of them, I think, French was an obstacle, because at that time the system operated only in French, but also because the use in Brazil was not that big, and so there were political considerations at that time to leave the Madrid Agreement. But the Madrid Agreement is no longer in operations. Why? Because all the members are now of the Madrid system are now members of the protocol. And when that happened, the protocol applies, supersedes the Madrid Agreement. Since there are no longer members of the Madrid Agreement only, the Madrid Agreement was frozen. It wasn't terminated, it wasn't killed, it's still there. And that's why we put it there. But it's no longer in operation. So everything is driven by the protocol. That's the treaty that governs the Madrid system. And then below the protocol, we have regulations, which are adopted by the Madrid Union Assembly and amended every now and then. And that's where most of the changes in the evolution of the Madrid system happens, is at the level of the regulations. And there are administrative instructions, which are enacted by the WIPO's Director General, and they deal with technical issues like methods of payment and things like that. So the evolution of the Madrid system happens at the level of the regulations and the administrative instructions. Now, but some people actually lose sight of the fact that part of the legal framework of the Madrid system are also the laws and regulations and practices of each of its members. Because when an applicant files an international applications and decides to designate, for example, Brazil, it is the Brazilian IP office, it's our colleagues at INPI that are going to examine that as an application and are going to determine, based on the laws that apply in Brazil, whether that application is worthy of being granted protection, which is equivalent to having a national registration. So never lose sight of that, is that the laws and regulations of each Madrid member are also part of the legal framework. And when you're advising clients who want to file in a specific country, always remind them, yes, but we need to comply with the requirements of that particular country. So how does it work? I mean, brief overview. There has to be an international application, and unfortunately, it's not like the EU IPO system where anybody can just happily walk in with a brand new mark and file an application. It's what is called a closed system. There's a number of requirements. For example, it has to be based on an existing application or registration in one of the members of the system. So the person who wishes to apply, the applicant, must already have a national application or registration in one of the members. But on top of that, that person must have a connection with that member. So for example, if I wanted to file an application in Brazil, I must have at least an application with the Brazilian IP office, but also I must have a connection with Brazil. I must be either a national, I must have a domicile, or a real and effective industrial commercial establishment, blah, blah, blah. Can I file? No, I don't have any of those things. I may have an application with Brazil, but I can't because I don't have a connection with the Brazilian territory. So the person who wants to file an international application, natural person, legal entity, must at least meet the requirements of having what we call a basic mark, which is an application or registration for the mark that they wish to apply internationally in one of the members, and also a connection with that member. And
If that person meets all the requirements, then the international application cannot be filed directly with WIPO. It has to be filed through the office where the basic mark is. So in the example, it would have to be filed with the Brazilian office. And the Brazilian office becomes the office of origin. Why is it necessary that they file through the Brazilian office and not through WIPO? Because the Brazilian office needs to certify two things. Number one, that yes, the basic mark does exist, and that the particulars of the international application, mainly the name of the holder, the representation of the mark, the list of goods and services, correspond to the basic mark. So there has to be a correspondence. It's a bit restrictive, the Madrid system, in that respect. And also it has to certify that the applicant meets the entitlement requirement, meaning that it has a connection with the country. And that's something that each office determines independently, how they confirm that the applicant has that requirement, meets that requirement of having a connection. And so it's the office of origin that certifies the international application and presents it to WIPO. One important thing about that is that between the filing of the international application with the office of origin and the forwarding of the international application to WIPO, the ideal situation is that this doesn't take longer than 2 months. And why is that important? Because if the office of origin forwards the international application to WIPO after 2 months from the date on which it has received it from the applicant, unfortunately, that international application loses its filing date. And it would only have as filing date the date on which WIPO receives the application. So two important things. This exchange between the applicant and the office of origin must happen very, very quickly. It must be very dynamic, trying to meet the 2-month time limit so the applicant doesn't lose the filing date. Because the important thing is that when they file the international application with the office of origin, that will be the filing date also in all the countries that are designated in the international application. So that it is important to make sure that that interaction happens really, really, really fast and really, really quickly, because it's for the benefit of the applicant that the office of origin certifies and sends the international application to WIPO within 2 months. What happens after that, it's less relevant, provided we get the application and we can get our hands on it and process it. We as WIPO process it quickly. So what happens after that, WIPO receives the application and it conducts a formalities examination. It's a 2-level formality examination. Number one is we just make sure that all the information is there, it makes sense, it's correct, there are no errors, any obvious errors, of course. But most of our time is devoted to the classification of the list of goods and services. So we do examine to make sure the classification is correct. And we also, of course, make sure that all the fees relevant to the international application have been paid. So in this process with WIPO, there could be some communications. We can communicate to the office of origin that there are some mistakes. We call them irregularities in the international application. Whatever happens, if this is the case, the communications are usually between WIPO and the office of origin. There are very few exceptions in which the applicant or the applicant's representative can respond directly to WIPO. These things have to be resolved between WIPO and the office of origin. In this case would be, for example, the Brazilian office. For example, if we believe that there's a problem with the classification of the list of goods and services, because that classification has been certified by the Brazilian office, we will have to communicate with the Brazilian office. WIPO will send a copy of the communication to the applicant or the applicant's representative, but the response, the answer has to come through the Brazilian office. Okay, so assuming that everything is taken care of, there are no irregularities or whatever problems were resolved, then WIPO registers the mark in the international registry. One particular thing about this international registration is declarative. It doesn't grant any rights. It's empty.
of any rights. It's devoid of any rights. It only certifies the fact that we've gone through the process, WIPO, and that the international application meets all the formality requirements. What happens then is we notify the offices of the members that the applicant designated in the international application. And those offices are going to undertake substantive examination. Those are the offices that are going to check the designation to make sure that the mark in that international now registration can be protected under the laws of each country. And each office takes that decision independent from each other. Independent from each other. So for example, if you designate China for gambling, and you will get a rejection because the Chinese office, the Chinese country government doesn't allow for gambling, or what are those like car reading services, or none of that is allowed. But in other countries you would not have a problem, not for example, or don't be surprised if you apply for cachaça and designate the United Arab Emirates and you get a refusal, because of course it's an alcoholic beverage and they do not accept applications or registrations for alcoholic beverages. Don't get surprised if you have, for example, an registration for medical equipment and you designate the United States of America and then you get refused because they say it's too broad. Because of course the United States of America and other countries that would not pass muster in Japan, for example. If the description of the goods and services is too broad, then they will not grant protection. They will ask you to clarify, specify the list of goods and services. There are ways to get around it. In the application, for example, you may request a limitation to tailor the specific list of goods and services for each country. So you may have a registration for beverages, among them beer, for example. So you designate the UAE, you delete beer, so that at least you get protection for the other types of beverages which are non-alcoholic. So this is just silly examples, but this is to show you that each office will decide independently. Okay. So what follows is a number of decisions that an office can communicate to WIPO. So offices usually have a time limit to notify their decision, which is something that was discussed here to exhaustion because of the time limit is by default 1 year, but it can be extended to 18 months or sometimes a bit more than 18 months in case of opposition. So here was a big issue, whether that would be a constraint that would not allow Brazil to join, but so far so good. So within that period, the office is required to refuse protection. So in the case of Brazil, for example, when somebody files abroad, designates Brazil, the Brazilian office has 18 months to refuse protection. So within that period of 1 year or 18 months, depends on the country, the office must send a communication. And it's called the first office action, the first communication. It's either a statement of grant of protection, meaning that depending on the country, and depending on the process, but let's just say typically, the office undertook the substantive examination, published for position, nobody opposed, they found no grounds. Good news, it can be registered in the country, so therefore they send this statement of grant of protection. Some offices actually attach a copy of a certificate of registration, a domestic certificate of registration. So that's the best case scenario. Your mark, or the applicant's mark, is protected in the country and it has the exact same rights as if it had been registered directly in each country. No question about it. The bad news is what happens when, otherwise, when say the office finds grounds to refuse or somebody opposes, then the office has to send a notification which is called notification of provisional refusal. Why is it a notification of provisional refusal? Because in principle, it has to be subject to appeal. It's the first communication that the office sends you. And if the office decides to refuse, then it has to tell you, the applicant must have, XY number of months to respond. And to do so, they must appoint a local attorney, and they must file this and that, and they must pay this fees. So this communication is really very detailed, and it has all the requirements that the applicant must have to
to either respond or appeal or that decision. The principle is that when this happens, holders of international registrations have exactly access to the same remedies as if they have filed directly. Okay, so the same remedies apply. And what happens afterwards is driven by national law. If there's appeals, if there's responses that need to be filed, everything that happens afterwards is driven by national law. Eventually, the office will reach its final decision. It could be abandonment because they didn't file for an appeal, or they accept the refusal, or it could just go through the system. Eventually, the office will reach its final decision, and the office will communicate to WIPO whether it confirms the refusal, it withdraws the refusal, or it withdraws the refusal in part. So that is what is called a final decision. So the question is, what happens if 18 months and you don't get to hear back from the office? There's this principle of tacit acceptance, which means that if an office doesn't reply, doesn't react within 18 months, the mark is deemed protected in the territory. And in theory, the mark has equal rights as if it had been registered with the office. So this is what is called the principle of tacit acceptance. In any event, if there's any decision that later, after there's a final decision or after there has been tacit acceptance, if there's any decision taken by the office itself or by another entity that changes the scope of protection of the mark, the office can send a further decision specifying how the scope of protection has changed. Eventually, there could be, occasionally, there's not too many of these, but there could be a communication of invalidation, which is basically a decision that is taken by the highest authority to invalidate the effects of an international registration and is no longer subject to appeal. We don't get too many of these. And we don't get too many further decisions. Normally, the end of the story is either the final decision, and we have a few tacit acceptance cases. Luckily, not the case from Brazil, I hope. Anyway, so that is how the Madrid system works in a nutshell. Okay, it's always good to talk about fees, how much it costs. But it's true that it's a bit complicated because we have a basic fee, which is 653 Swiss francs, if the representation of the mark is in black and white, 903 if the representation of the mark is in color. And then, so that's pretty much easy to figure out. But then after that, it gets really, really, really complicated because it depends on whether the country applies standard fees, meaning that some countries just apply a flat fee of 100 Swiss francs, or other countries have declared for individual fee. They just basically establish how much they would charge for each, depending on the number of classes, etc. For each class, and the amounts of the fee can change depending on which countries are designated and how much they charge. So luckily, we have a tool for us, and our colleagues will show you eventually how to use it. We have like a fee calculator that makes easy to figure out. If you just click on the countries you want to designate the number of classes, you can actually customize it because sometimes you designate a country, but you don't want all the classes. Maybe for certain countries you want to tailor in just one class instead of the whole thing. It's cheaper. And then it would tell you exactly how much you would pay. Many people just focus on the advantages of the Madrid system from the filing perspective, okay, which is good. It's fair. But never lose sight of the fact that the reason we create an international registration as opposed to PCT, which doesn't have a registration or a global patent, is because the Madrid system allows for something else, which is centralized management. So once you have an international registration, it becomes like a portfolio, like a holding. And then, eventually national rights will get dumped into this bag. And then the holder has the option to manage these rights centrally with WIPO. There's a number of transactions that holders can request
to WIPO. So WIPO records them in the international register. And these recordings have automatic effect in all the designated contracting parties and all the members where the international registration has effect. Think, for example, something so silly as a change in address, to change the address of the holder. You know, if you had a portfolio of 50 or 40 or 5 domestic registrations, you had to file the same request in every country, whereas with the Madrid system, you would only file one request for a change, change in the address, or a transfer, a change in ownership, and there are many, many other transactions that the holder can request, that WIPO will record, and that will be communicated to the designated contracting parties. Some of them could result in some communications from offices. Some offices, for example, when you request a partial change in ownership, some offices may not accept a partial change in ownership, meaning that if the holder wants to transfer only part of the classes to a different holder, some offices don't accept that because they would basically think of it as breaking the unity of, it's the same mark basically for 2 different holders. They would not allow that because of the principal confusion and whatever. Or even a typical example is Mexico or China, where you may have the same mark for different classes in a mix of domestic and international registrations. They would force you to transfer the whole portfolio, not just one. Because for them, in their mind, they're all linked. It's the same mark, different classes, so they have to belong to the same person. So there are cases in which offices may not allow certain recordings to go through, to not have effect in their territories, but by and large, the recordings in the international register have immediate effect in all the territories where the international registration has effect. So this is just an example. And my colleagues later will show you how we'll give you some tips on some of these recordings, and then we'll show you how holders can easily request these recordings online. They don't have to file any paperwork. This is a quick outlook of how the Madrid system is growing. It has a fairly good coverage already, 130 countries, 140 members. You may wonder why the difference. Well, we have, for example, ABPI, the African Organization of Intellectual Property, covers 17 countries, so that adds a bit. But I just wanted to highlight the number of countries that have joined the Madrid system since Brazil joined. There's 10 new accessions. And so this is what the coverage of the Madrid system looks like. We still have some blank spaces, most notably in Latin America and some parts of Africa. But if you look at the possible evolution of the Madrid system in the next couple of years, you'll see that there's a number of countries that are working towards their accession. For example, we have South Africa. No, not holding my breath, but it's working towards it. Where we do have really good prospects of having new members is in the Gulf region, the Arab region, Qatar and Saudi Arabia. I've heard some noise coming from that region that something may happen fairly soon. We're also working really hard with countries in Asia, some small countries. I listed Hong Kong, and the only reason I listed Hong Kong is not because it's a country, it's because it's a special administrative region of China. And as it is right now, when you designate China, it doesn't cover Hong Kong. So they're thinking of, actually they're pretty close to making a declaration so that you could, applicants can designate Hong Kong independently. So it would have, the protocol will have effect in Hong Kong. It's not going to be a new member. It's just another option to request protection. It's not the only case. There are other countries that have separate territorial units. For example, the Kingdom of the Netherlands, the Dutch are part of the Benelux office, but
They have different territories. What are those? San Eustatius, Curacao, Saba, and those like island nations that they have their own office. So Hong Kong is not going to be an exception. There are other, the United Kingdom, for example, they have Guernsey, and they're trying to add Jersey, of course, to the mix. So they are territorial units of existing members. So, but it's good to know that these are new options coming up. Legal developments. Here is where we probably is going to spend a little more. There's been a number of changes since 2009. You may wonder why is it the case? And it's normally driven by users. Users experience difficulties sometimes with certain things. And the way this works is there's a technical meeting that happens every year in Geneva. It's called the Madrid System Working Group. It gathers in Geneva every year, and they discuss technical issues. Some of the technical issues are discussed to exhaustion for this, until they reach an agreement. Some of these issues are brought up by users associations, yourselves, okay? And they're brought up through their government. He's not looking. So if there's an issue, dear to your heart that you would like the working group to discuss, a technical issue, this would be the avenue to bring it to the technical discussions. Once they're mature enough, there's a decision, it gets brought to the Madrid Union Assembly for its formal adoption. So that's how it works. And some of these things, as you can see, are prompted by users. For example, renewal. It used to be that renewal was very restrictive for no apparent particular reason. Holders were not allowed to renew it earlier than 3 months before the expiry date. And this created difficulties. For example, if you have ongoing proceedings in a country and you may wish to prove to the authorities that your mark is still in effect in this country and that you still have the right to prosecute the mark. And so the rule changed, and now it allows renewal as early as 6 months before the due date. Of course, that doesn't change the fact that the holders can renew 6 months after the due date because of the grace period. Okay? But this is an example of things that change because it's users that bring it up. And they were complaining about the fact that by the time WIPO processed the renewal, it was probably too late, and they were experiencing problems. Some important things about this. So usually WIPO issues an official notice of expiry. Some users complain that they don't receive it. That is because maybe their address is not up to date, or maybe their email address is not up to date. So this is a courtesy. Not receiving that notice doesn't excuse the holder from not renewing the mark. Another thing to keep in mind is that renewal for us is a simple transaction. It's just the prolongation of the period of protection from the expiry of the current period to the next one. In some offices, they allow changes upon renewal. WIPO doesn't. So if you need to change something, it has to be done before. Another important change that was also prompted by users is the fact that WIPO sometimes, in the past, the way that individual fees were calculated is they were looking at the number of classes for which an applicant designated a country, which didn't necessarily reflect the number of classes that were protected in the country after a final decision. So right now, for example, the classes, the fees for countries that have individual fees are calculated looking at the number of classes that are protected in a final decision, which could result in significant savings for holders when they renew. Another weird thing is the possibility to renew for a designated member where there's no protection. And the regulations allow for that because there could be, while the office may have decided not to grant protection, maybe there are ongoing proceedings, judicial, administrative proceedings. And so holders may wish to keep that international registration alive in the hopes that maybe a higher court will reverse the decision of the office. This would be the only scenario in which it kind of makes sense
for a holder to renew for a country where there's no protection. Luckily, when holders use online tools to renew international applications, they will clearly see in which countries they have protection and in which countries they no longer have protection. So it's another way to help holders avoid making mistakes when doing renewals. Another thing people get confused is the fact that just because as soon as the holder pays for the fees, we inscribe the renewal, we give them the renewal certificate, that does not change the period of protection. So renewal will take effect as from the expiry of the current 10-year period, even though we give you the renewal certificate 3 or 4 months in advance. And last but not least, there's a number of holders that forget that there's this particular feature in the Madrid system which allows you to add countries after the mark has been registered. It's called subsequent designation. So the holder may have an international registration. He may wish to add a country or a territory. And they can do so by filing a subsequent designation. Some holders forget that the subsequent designation doesn't have an independent period of protection. It's not like, because I designated 5 years after the international registration, that means that this subsequent designation will have an independent 10-year period. Everything ends when the international registration ends. So if you file a subsequent designation, beware of the fact that upon renewal, you will have to renew not just for the existing countries, but also for the ones that have been added later. And so this is just a reminder that in the subsequent designation request, when it's too close to renewal, you could ask for this subsequent designation to be recorded after the renewal has taken effect. Another thing that was prompted by users was this, and it was actually following COVID, because there used to be excuses for missed time limits with WIPO, but they were extremely restrictive. They only dealt with missed time limits for failure and postal services and electronic communication. It was very, very restrictive. And what happens, of course, during COVID is that the entire world stood still. WIPO couldn't send communications, they couldn't receive anything, or holders were worried about something else and not necessarily trademarks. So the rule was changed. It has been broadened now. And now it just merely says due to force majeure reasons. Okay. The excuse is still limited to 6 months after the expiry of the time limit. So if, for example, the holder misses to, I don't know, renew an international, not renewal, pay the fees for international registration, and it has 3 months to pay the fees, doesn't pay the fees, it could be excused up to 6 months later if it has a valid reason. And, for example, a natural disaster. The holder must provide evidence, but in some cases, WIPO actually waives that evidence because there are natural disasters that are well known worldwide. The most recent one, we have the Japan Noto earthquake. I'm not saying this because of our distinguished colleagues, but it's that the most recent example I could find. This was on January 1st, right? It was a horrible earthquake. Of course, I mean, we understand the circumstances and we don't require evidence for holders who may have missed a time limit during that period because, of course, there are valid and understandable reasons. But in all the other cases, there's still the possibility for holders to ask if there's a force majeure personal reason, I guess. Big change is, for example, is the way marks are being represented. It used to be that the Madrid system only allowed for graphical representation of marks, which is still the case in Brazil. Now the Madrid system allows for other types of representation, not just graphical. So the regulations were changed, and the acceptable formats for representation of the mark are defined in the administrative instructions. Now, the regulations and the administrative instructions don't get into the discussion of types of marks. That's a whole different discussion. What they get into is the discussion of what formats of representation are acceptable.
And so far we've included 2. Well, actually there was the original, which is digital image, which is still the case, but we've added digital sound recording. This would most likely apply to sound marks, but as I said, we allow for digital sound recording or for digital motion or multimedia recording. There's still the case that it must correspond to the basic mark. So for example, we were discussing, I don't know what Brazil would do if somebody tried to file, so who has a sound mark in Brazil, which is graphically represented, would try to file with a sound recording, whether they would be able to accept that or not. That's a question that, it's a theoretical question, I guess, at this point. And also to keep in mind that designated members also have requirements concerning representation of the mark. For example, if some European holder who has a mark that's represented by a beautiful recording, sound recording, designates Brazil, it's going to get rejected here because the law here still requires graphical, that the mark be visible, right? So, so holders who have these special types of mark were represented in non-traditional ways, they have to be mindful of the fact that when they designate countries, which countries would accept the mark or not. So there's a couple of challenges with that. The first one is, how do we make that representation available on our online services and publication, online gazette, whatever. So that's an example of how you would see a mark that is represented by a multimedia recording. We just have like we give holders the ability to just play. If you click there, I'm not going to click there, but if you were to click there, you would see the motion. There's a circle that goes in. That's a dot. Sorry, that goes in circles. Likewise with sound recordings, there's a possibility to play the sound. Okay, and if you play the sound, if you click it there, you would play the sound. There's also another challenge as to, okay, so but how do you put that in a certificate? How do you put this in a certificate? There were different discussions of digital certificates with an embedded file. That was to like 25th century. We're not there yet. So this is the solution we came up with. There's a QR code in the certificate of registration. If you scan that QR code, you will get to hear the mark. It's the registration, is the certificate of registration for the previous mark. Now, we also added filters that you can use in Madrid Monitor that will allow you to find marks that are represented by sound files or multimedia files. What we have in store is a bit of a digression. Is we follow, of course, the WIPO standards, and right now they're discussing a WIPO standard for three-dimensional objects. And so when they adopt that, and to the extent that it applies to three-dimensional marks, we will add that as an option. We will probably have these things that rotate, you can click and move around. Another thing, but this was mostly because of COVID. Right now, the International Bureau only communicates electronically. We still send paper communications to those holders that have not yet given us an email address, or when there's an email bounce. Because right now we're able to track if holders receive or holders representatives receives and they opened. And when there's a failure, we send as a courtesy a copy by snail mail. But as from already a couple years ago, WIPO has an obligation to send any paper communication. So we require that everybody provides an email address, and that email and that they receive and send electronic communications from us. So all requests have to be sent electronically, and that's why we have the online services, and they must receive communications electronically. We do not yet have made a decision to stop sending a courtesy paper communication in case of delivery failure, but it could be a possibility in the future. So my advice is for everybody to just give us an email address, have the holder give us an email address, have the representative give us an email address, so that no one misses on communications. And something you will see later is right now the email address is
the mode of identification the International Bureau uses. That email address linked to a WIPO account allows holders or the holder representative to file requests in lieu of a signature. We require this connection between WIPO accounts. So it's important, and you will see that eventually. There's also an interesting development that is still being implemented. It's offices used to indicate just the time limit. So the holder has 2 months, 60 days, whatever. They didn't have an obligation to indicate the dates. And this might be a silly thing, but this drove attorneys crazy because you want to docket your files and you want to make sure that you meet the time limit, right? So this was specific requests by a very enthusiastic group of attorneys that requested, this is a must. We need to have the dates. So the regulations have changed. It's still in a transitional mode, but right now the refusal will have an indication of the exact date by which the applicant must respond. And a provision that it still has not yet entered into force will require offices to provide holders at least with 2 months to respond to a refusal. So that was just, as I said, a quick tour de force of what the system is and the most recent changes. So if you have any questions, please let me know. At the very end, we could have a Q&A session. If you have any questions, we can save them for later. You can ask them to now. So with that, I'm done. Thank you. If not, I pass the floor to the next presenter. Gustavo. Thank you, Juan. Bom dia novamente. Então, vou fazer uma apresentação com alguns dados estatísticos, né, do Sistema de Madrid no Brasil, dando uma atualização, como que a gente está aí nesses quase 5 anos. Obviamente, no início eu vou tentar fazer um nivelamento, talvez a maioria de vocês já conheça, vou passar pelo histórico, mas eu acho que é importante para quem ainda não conhece. E depois eu vou falar de alguns pontos que eu acho que são interessantes, de destaque para o futuro do Sistema de Madrid e para os usuários brasileiros que façam uso do sistema. Já dando um spoiler, né, esse último ponto que o Juan mencionou, de um prazo mínimo de 2 meses, fazer a observação do footnote, que o Brasil fez a sugestão e os outros países aceitaram, de que se entendam 2 meses também como 60 dias. Então, a gente não tem a necessidade de alterar a nossa legislação. Então, isso consta lá como 60 dias sendo aceitos. Bom, então vamos lá. Um breve histórico, o Juan também comentou, né, do Madrid Agreement, do Acordo de Madrid, de 1891. O Brasil aderiu em 1896. Na verdade, o Brasil participou da discussão em 1889, mas eu confesso que eu não consegui achar a razão porque o Brasil não foi um dos signatários em 1891, só aderindo em 1896. Mas foi um dos primeiros países a participar desse acordo internacional. E, posteriormente, ele acabou denunciando, em 1934, na época do governo Vargas, uma onda nacionalista, entendeu-se que havia mais prejuízos do que benefícios aos usuários brasileiros, então o Brasil acabou saindo desse acordo internacional. Passaram-se muitos anos. Em 2016, esse acordo em específico acabou sendo congelado. O que significa esse congelado, né? Todas as partes contratantes que estavam nesse acordo migraram para o Protocolo de Madrid e passou-se a adotar os regramentos do Protocolo de Madrid.
Bom, o Protocolo de Madrid, ele iniciou em 1989. Ele foi pensado numa lógica mais moderna do que o Acordo de Madrid, então foi um avanço. Ele tinha mais flexibilidade, uma das questões era o idioma, como o Juan mencionou, o Acordo de Madrid era totalmente em francês. O Protocolo de Madrid ele começou com francês e inglês, depois ele passou a aceitar o espanhol também. E hoje ele abrange 130 países, na verdade são 114 partes contratantes, só que essas partes contratantes incluem alguns escritórios regionais, como o WIPO, o ABPI, e que acaba abrangendo mais países. Então, um total de 130 países e 80% do comércio mundial está no Protocolo de Madrid. Ele entrou em vigor em 1996, porque de 1989 até 1996 teve toda a etapa para os países signatários a ratificarem o acordo, né, nas suas legislações. Então, ele começou a ser efetivo em 1996 e, como eu falei, o Acordo de Madrid está congelado e esse é o único tratado internacional, né, de um sistema internacional de registro de marcas passível de adesão no momento. Então, como é que foi o projeto brasileiro para adesão ao Protocolo de Madrid? Na verdade, a gente teve tentativas prévias de adesão em 2002 e 2008. Eu não posso falar muito, eu não estava no INPI nessa época, mas recuperando, né, e conversando com os colegas que participaram, a gente sabe que o grande problema era o backlog. Então, a gente tínhamos prazos maiores que 18 meses, que é uma das regras, um dos princípios básicos do Protocolo de Madrid. Então, isso acabou impedindo a adesão pelo Brasil nessas duas tentativas anteriores. Em 2017, o MDIC, que era o ministério ao qual o INPI estava vinculado, atualmente retornou, ele lançou um plano de desburocratização e a adesão ao Protocolo de Madrid foi uma das opções, das decisões dentro desse plano de desburocratização. Então, em junho de 2017, foi encaminhada uma mensagem presidencial para o Congresso Nacional e o INPI iniciou seu planejamento em setembro de 2017. A etapa legislativa foi correndo junto com todo o preparativo operacional pelo INPI. Então, em maio de 2019, a gente teve a aprovação pelo Congresso e o presidente da República depositou um instrumento de adesão em 2 de julho de 2019. O Protocolo de Madrid, ele dispõe que, para o início da operacionalização, são 3 meses após o depósito do instrumento de adesão. Então, em 2 de outubro de 2019, entrou em vigor o Protocolo de Madrid no Brasil. E como é que o INPI se preparou para operacionalizar o Protocolo de Madrid? Quando da decisão de depósito do instrumento de adesão, o INPI ainda não tinha uma estrutura definida, então o INPI acabou criando uma força-tarefa de exame do Protocolo de Madrid. Foram alguns servidores selecionados, examinadores de marcas, que participaram dessa força-tarefa. Eu coloquei ali qual é o normativo que institucionalizou ela, mas ela era uma força-tarefa temporária até a aprovação da estrutura que hoje em dia a gente tem, que é uma coordenação geral, mas que esse temporário durou um tempinho, até dezembro de 2021. Eu diria que da equipe inicial, que começou lá em 2017, alguns colegas foram saindo do INPI ou foram para outras atividades no INPI, restaram da equipe inicial, na coordenação que existe hoje, somente 2 servidores, no caso sou eu e o Felipe Castro, que está aqui comigo. Atualmente, em novembro do ano passado, a gente teve o retorno de uma servidora que fez parte desde o início, lá em 2017, a Juliana Salib, que atualmente trabalha no escritório regional de São Paulo, do INPI, mas que ela agora faz parte da equipe de Madrid também, examinando o processo de Madrid. Então, são 3 que restaram da equipe inicial, os demais ou saíram do INPI ou foram para outras atividades. Bom, como eu falei, em dezembro de 2021, tivemos a instituição
da Coordenação Geral do Protocolo de Madrid e outros acordos e tratados internacionais. Atualmente, essa coordenação ela é responsável pela atuação do INPI, tanto como escritório de origem, que é recebendo os pedidos internacionais dos usuários brasileiros e encaminhando à OMP e fazendo acompanhamento com a dependência, quanto como escritório designado, que é recebendo as designações dos usuários estrangeiros que querem buscar a proteção da marca aqui no território brasileiro. Nossa estrutura são uma coordenação geral, com 2 divisões de exame. Nessas divisões, a gente tem um chefe em cada divisão, que é o Felipe Castro, que eu comentei, e o Diego Machado, que estão aqui presencialmente na ABPI. E temos 9 examinadores, divididos 4 em uma divisão, 5 em outra, e uma servidora de apoio para tratar as comunicações de alteração, como o Juan mencionou, né, da possibilidade de fazer um gerenciamento do ativo, né, da marca, junto à OMP. A gente recebe as alterações de nome, recebe as transferências, recebe as limitações, e essa servidora de apoio é responsável por fazer toda essa atividade de gestão ali dos processos. Então, totalizando, somos 13 servidores dedicados integralmente ao Protocolo de Madrid. Aqui está o organograma da Coordenação Geral. A servidora de apoio ela está lotada diretamente na Coordenação Geral, então sou eu como coordenador geral e essa servidora, e a gente tem as 2 divisões com um chefe de divisão. A divisão de exame técnico 11, ela tem 4 examinadores, ela é dedicada somente à atuação como escritório designado, e a divisão de exame técnico 12, ela tem um chefe de divisão e 5 examinadores, e ela atua tanto na função do escritório designado como na função de escritório de origem. Bom, e aqui eu vou passar com vocês com um detalhamento sobre essas 2 funções, de escritório de origem e escritório designado. Basicamente, escritório de origem objetivo é certificar e enviar os pedidos internacionais à Secretaria Internacional, e é uma função completamente diferente quando o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid, porque isso não existia, é algo específico do sistema. Então, a gente teve que se adaptar, fizemos adaptações de sistema, definimos procedimentos, e hoje a gente consegue receber, certificar, encaminhar a OMP e fazer o acompanhamento de todos os pedidos internacionais. A outra função é como escritório designado, essa é mais similar ao depósito direto de um pedido de registro de marca no INPI. A diferença é que isso vem pela OMP, pelo Sistema de Madrid. Recebemos, fazemos o exame, conforme as regras da legislação nacional e do Protocolo de Madrid, e depois encaminhamos as decisões à Secretaria Internacional da OMP, que mantém o registro internacional atualizado. Então, a gente vai passar aqui na função como escritório de origem. Basicamente, a gente tem que ter uma marca de base, então a gente tem um pedido ou registro de marca nacional. O titular, ele, com base nessa marca de base, ele solicita ao INPI que certifique um pedido internacional. A certificação ela tem alguns pontos que são obrigatórios do INPI observar, e aí eu vou destacar um que é a lista de produtos e serviços. A lista de produtos e serviços do pedido internacional ela não pode ser mais abrangente do que as marcas de base. Então, é sempre bom prestar atenção nisso, porque às vezes o usuário ele quer fazer uma pequena alteração na redação, mas ele pode acabar definindo um escopo maior do que os pedidos ou registros de base. Então, esse é um ponto importante, porque se na etapa de certificação a gente perceber uma inconsistência nesse ponto, a gente vai notificar em RPI, o usuário vai ter que corrigir, e como o Juan disse, a gente tem, para manter a data de depósito do pedido internacional junto ao INPI, a gente tem somente 2 meses. Então, uma atuação sensível em relação ao tempo. Então, a gente sempre prefere que o usuário já deposite inicialmente com tudo certo. Opa, acabei passando aqui.
Bom, quando o INPI certifica e envia para a OMP registra, na verdade ela faz o exame formal, como o Juan mencionou, pode ser apontada algumas irregularidades, essas irregularidades são comunicadas ao usuário e ou ao INPI, determinadas irregularidades é de responsabilidade do INPI responder, determinadas irregularidades é de responsabilidade do usuário. Quando fica tudo certo, a OMP anota a inscrição internacional no cadastro internacional e envia para os países designados. Esses países designados recebem os pedidos e analisam conforme sua legislação. E aí os usuários brasileiros podem conseguir a proteção de suas marcas nesses demais países. Bom, aqui é detalhando o que eu acabei de explicar da certificação, transmissão e, posteriormente a toda essa etapa, a gente faz o monitoramento do período de dependência. O período de dependência ele é um período de 5 anos, depois do registro da inscrição internacional no cadastro internacional, em que o escritório de origem tem que acompanhar a situação das marcas de base. Então, se por acaso o titular ele perde a proteção no país de origem, né, no escritório de origem, esse escritório de origem ele tem que comunicar à OMP o cancelamento da inscrição internacional. Então, é sempre um ponto crítico que o usuário ele tem que manter o seu pedido ou registro de base ativo por esses 5 anos. E isso inclui eventuais restrições na lista de produtos e serviços. Então, se você tiver uma limitação no escopo de proteção, isso pode afetar e pode gerar um cancelamento parcial da sua inscrição internacional. Como eu disse, são atividades que foram completamente novas para o INPI, não são previstas na legislação, então a gente tem um normativo infralegal, que é a Resolução 247 de 2019, e o Manual de Marcas ele traz um maior detalhamento dessa etapa de certificação, transmissão e monitoramento da dependência. Bom, vamos lá. INPI como escritório de origem. Aqui é uma estatística que a gente retirou do portal da OMP, que traz todas as estatísticas de Madrid. E vocês podem ver que em 2023, o Brasil foi o 30º escritório de origem em quantidade de pedidos internacionais. A gente tem ali os maiores, que são Estados Unidos, WIPO, a União Europeia, China, Reino Unido, França, e depois temos o Brasil com 187 pedidos internacionais que passaram por nós como escritório de origem. Já aqui eu trago uma estatística similar, mas com a diferença de que essa é a quantidade de pedidos por nacionalidade. Então, vocês vão ver que o Brasil caiu para 38º, porque agora a gente não tem mais os escritórios regionais, então todos aqueles pedidos, por exemplo, da EUIPO, o escritório regional europeu, agora estão divididos, separados por nacionalidade do requerente. O Brasil acaba caindo para 38º, e reparem que a gente já passa a ter 191 pedidos internacionais, 4 a mais, que possivelmente, na verdade eu até sei, que foi feito via Portugal, então é um requerente brasileiro que preferiu utilizar o escritório de Portugal para acessar o Sistema de Madrid. Ele tinha legitimidade, provavelmente, ou deve ter um domicílio em Portugal, e aí assim o fez. E aqui eu destaco para vocês uma estatística de pedidos por residentes em membros de renda média. Então, é um filtro por países, né, classificados como países de renda média. E aí aqui é interessante que a gente já vê o Brasil em 5º, atrás de Índia, Ucrânia, Bulgária, Vietnã, e o Brasil em 5º. Aí, nesse caso, é por nacionalidade, por isso que temos 191 ali. Então, fazendo esse comparativo com outros países também considerados como de renda média, o Brasil não fica numa posição tão ruim. Obviamente, a gente ainda tem potencial para crescer, para fazer um uso mais eficiente e melhor do Sistema de Madrid, mas, como o Juan mencionou, a gente aderiu em 2019 e, infelizmente, tivemos a pandemia logo no primeiro ano. Então, eu acho que agora, né, passado esse período complicado da pandemia, a gente tem potencial para utilizar melhor o Sistema de Madrid.
Bom, aqui trazendo as estatísticas desde 2019, quantidade de pedidos internacionais certificados pelo INPI. A gente começou em 2019 com 23, então ali nos 3 meses de outubro, novembro e dezembro, tivemos 23 pedidos internacionais, depois passamos a 142, chegando agora a 2023 e 187. Podemos dizer que nos últimos 3 anos a gente não teve um crescimento, a gente está mantendo ali o mesmo patamar de pedidos internacionais. Bom, e aqui são os principais destinos das marcas brasileiras no Sistema de Madrid, desde a adesão do Brasil ao protocolo. Em primeiro está os Estados Unidos, depois a União Europeia, México, Reino Unido e Colômbia. Aí eu dou destaque aqui aos países da América Latina que fazem parte do Sistema de Madrid, que eles se posicionam muito bem. Nesse gráfico, vocês vão ver que o Chile está em 12º, mas é porque ele aderiu em junho de 2022, se eu não me engano. Então, eles estão há menos tempo no Sistema de Madrid, e aí por isso que eu trago esse outro gráfico, que são os principais destinos no ano passado. Então, no ano passado, a gente teve Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, México, Chile e Colômbia. Então, em quarto, quinto e sexto são países da América Latina, tem essa proximidade territorial. Então, isso demonstra a relevância deles. E como o Juan mencionou, muitos dos usuários brasileiros eles acabam fazendo comércio exterior com países da região. Tem inclusive um estudo da Secretaria de Relações Exteriores da INPI que foi publicado ano passado. Eu posso até compartilhar depois. E nesse estudo, é um estudo bem interessante sobre empresas exportadoras do Brasil. E nesse estudo ela traz a informação de que 61% das empresas que exportam produtos e serviços no Brasil o fazem para países da América do Sul. Então, a proximidade territorial, a questão cultural, também a proximidade cultural, acaba facilitando esse comércio exterior. E por isso que talvez a gente ainda tenha uma utilização do Sistema de Madrid um pouco aquém, porque principalmente os nossos parceiros do Mercosul não estão no Sistema de Madrid, mas esperamos que em breve, né, Juan, eles possam aderir ao Sistema de Madrid. Bom, continuando, agora falar sobre a etapa de escritório designado, o INPI recebendo as designações, os pedidos. Como eu mencionei, tem a etapa do escritório de origem, que, similar ao que acontece no Brasil, funciona para os outros escritórios. Eles enviam os pedidos para a OMP registra a inscrição internacional e depois envia para os países designados. O INPI recebe essa designação. A gente tem toda a etapa operacional de carregar no sistema, fazer a etapa de tradução, que eu vou entrar um pouco mais a fundo mais para frente, e depois proceder com o exame no limite de 12 meses. Então, aqui eu destaco o prazo definido pelo Protocolo de Madrid, de 18 meses para uma primeira decisão para negar provisoriamente o pedido, sob pena de concessão tácita. E um destaque que eles dão é que não podem ser apontados, né, motivos que um pedido depositado diretamente no Brasil não seria negado. Então, a gente não poderia definir critérios mais rígidos para as designações do que a gente o faz para os pedidos nacionais. Um detalhe da adesão ao Brasil, que eu acabei não colocando aí, mas a gente passou a aceitar a cotitularidade nos pedidos nacionais por causa da adesão ao Brasil, porque em Madrid é possível a cotitularidade, então lá em 2019 a gente fez essa alteração. Antigamente o INPI só permitia um titular por pedido, agora a gente tem a possibilidade de vários titulares. Outro ponto que a gente enfrentou durante o estudo para adesão é a possibilidade do multiclasse. Então o INPI teve que se adaptar a um sistema multiclasse.
Assim o fizemos para Madrid. Os pedidos nacionais eles continuam sendo uniclasse, ainda não migramos para um sistema multiclasse, então a gente tem essa peculiaridade no Sistema de Madrid de receber designações com mais de uma classe. Os pedidos são recebidos em língua estrangeira. A gente necessariamente tem que enviar uma recusa provisória antes de uma recusa definitiva, então o Sistema de Madrid prevê que a gente tem que recusar provisoriamente, dar oportunidade ao usuário de se defender para depois negar definitivamente. E outra característica específica do Protocolo de Madrid é a não necessidade de ter um procurador em território nacional, exceto para agir diretamente perante o INPI. Aí tem aquela questão que muitos de vocês já estão a par do 217, e como ele se aplica ao Protocolo de Madrid. Eu só preciso que o pessoal tire o McAfee. Só um minutinho. Já vamos resolver. Valeu, obrigado. Então, continuando. Outras características, né, do recebimento das designações via Sistema de Madrid é que os pagamentos são realizados perante a OMP. Então, a OMP recebe a retribuição, né, para cada designação ao Brasil e depois, mensalmente, envia um lote para o Brasil. A gente tem o detalhamento, então a gente tem uma troca mensal com a OMP para que eles nos enviem as retribuições referentes às designações ao Brasil. Em Madrid, a gente tem a declaração de retribuição em 2 parcelas, similar ao nacional, seguindo o definido na LPI. Então, a gente tem a parcela no depósito e também na concessão. Chama atenção que essa declaração ela foi formulada na adesão do Brasil. À época, era Brasil, Cuba e Japão, os únicos países que tinham. E como o Ayato mencionou, ano passado, o Japão retirou essa declaração. Eles mantêm o pagamento em 2 parcelas na via nacional, mas para o Sistema de Madrid, eles agora têm um pagamento único no início do processo. A gente tem, conforme mencionado pelo Juan, a possibilidade de prorrogação, seguindo a data de vigor da inscrição internacional. Então, assim, isso é muito relevante para designações subsequentes. Provavelmente, o primeiro período de uma designação subsequente, o primeiro período de vigor de uma designação subsequente vai ser menor que 10 anos, porque ele é formulado após, algum tempo após a anotação da inscrição internacional. Então, é uma peculiaridade do Sistema de Madrid, diferente do nacional, em que o tempo de 10 anos em vigor conta da data de concessão. Em Madrid, o período de vigência ele conta da data da inscrição internacional. As comunicações com a OMP via um arquivo XML semanal, então, toda quinta-feira. Ontem a gente recebeu mais. A gente recebe da OMP todas as informações, todas as designações, todas as alterações em processos. A gente carrega no sistema para depois fazer o processamento. A gente faz o carregamento no nosso sistema IPAS, que é o sistema que a gente usa interno no INPI, por meio de um módulo desenvolvido em parceria INPI e OMP. Bom, então vamos lá. As comunicações do Brasil aos usuários, elas são enviadas semanalmente, após a publicação da RPI. Então, por uma questão de sistema, a gente publica a RPI na terça-feira e as comunicações são enviadas na quarta-feira, no início do dia. Elas são elaboradas com base em alguns modelos pré-definidos pela Secretaria Internacional. Obviamente, tem um ou outro tipo de comunicação que a gente não tem um modelo pré-definido, então aí o INPI tem uma liberdade maior de elaborar a comunicação. E a gente adequou as decisões da INPI aos modelos da Secretaria Internacional. Então, naquele normativo, né, na Resolução 247 de 2019, a gente prevê quais são os tipos de comunicações que a gente vai enviar
para cada decisão que a gente publica em RPI, cada decisão nacional. Então, a gente tem a correspondência. Já dando um spoiler, ontem a gente teve uma atividade com a OMP e provavelmente a gente vai fazer uma alteração nessa resolução para um tipo de comunicação específica, que é comunicações de recusa provisória após um sobrestamento. Então, quando a gente tiver um sobrestamento, se a gente tiver uma decisão após esse sobrestamento e depois de 18 meses, a gente vai mudar a forma que a gente comunica a OMP. Eu posso, se tiver interesses, na etapa de perguntas e respostas, eu posso detalhar um pouco mais sobre isso, só para eu não perder meu tempo aqui na apresentação. Bom, como que a gente funciona hoje no operacional? Algumas comunicações a gente conseguiu já automatizar no sistema, então cerca de 80% a 90% das comunicações a gente já tem automatizada no sistema, isso ganha muito tempo. A gente conseguiu automatizar isso foi em agosto de 2022, certo, Felipe? Agosto de 2022. Porque até agosto de 2022, todas as decisões do INPI a gente tinha que preparar uma comunicação manual e enviar para a OMP. Então, o examinador que dava a decisão, ele logo após a decisão no sistema, que ia para a publicação RPI, ele tinha que separar um tempo, preparar a comunicação para a OMP e a gente enviava semanalmente. Então, a gente conseguiu automatizar, isso foi um ganho absurdo de tempo de exame, que a gente parou de fazer comunicações, e aí a gente conseguiu dedicar o exame efetivamente. Mas nem todas ainda estão automatizadas, a gente ainda tem algumas que são feitas manualmente e enviadas para a OMP. Então, como é que é a lógica de comunicação, a diferença da automatizada para a manual? A automatizada ela é gerada em XML pelo sistema, enviadas por um servidor FTP. Basicamente, a gente tem um servidor, que no caso é o Felipe que está aqui, que ele clica alguns botões no sistema, gera essas comunicações e depois ele vai num outro sistema e envia para a OMP via esse servidor FTP. Então, é relativamente rápido e fácil. A comunicação manual ela já é elaborada em PDF pelos examinadores. A gente junta isso tudo e toda semana, na quarta-feira, após a publicação da RPI na terça, a gente envia pelo portal da OMP uma área específica para os escritórios, que a OMP definiu, que é o Madrid Office Portal, e a gente faz o upload dessas comunicações. Então, assim, é algo bem manual e que demanda tempo. A gente tem que ir carregando em lotes, dependendo do tipo de comunicação. Permite erros, obviamente, qualquer procedimento manual é passível de erro humano. Então, a gente está buscando automatizar todas as comunicações. O que eu comentei com vocês, tradução. O Protocolo de Madrid, ele trabalha em 3 idiomas, francês, inglês e espanhol. O país ele pode escolher limitar as comunicações com a OMP a 1 ou 2 idiomas, a critério do país. No nosso caso, quando da adesão pelo Brasil, o MRE recomendou a gente limitar a operacionalização do Protocolo de Madrid a inglês e espanhol. Então, como escritório de origem, aceitamos pedidos internacionais em inglês ou em espanhol, fazemos a certificação e encaminhamos a OMP. Mas, na função de escritório designado, a gente definiu com a OMP que a gente ia atuar exclusivamente em inglês. Isso se deu, primeiro, pela informação de que 82% das inscrições internacionais são originalmente em inglês. Então, o fato delas terem o inglês como o idioma de origem diminui a possibilidade de erros de tradução antes do português, né? Então, a tradução para o espanhol ou para o francês. E, além disso, a gente fez uma pesquisa com os servidores de marcas do INPI sobre a facilidade com idiomas. E nessa pesquisa a gente percebeu que os servidores tinham mais facilidade de trabalhar com o inglês do que o espanhol. Então, com base nesses 2 fatores, a gente acabou optando por atuar como escritório designado em inglês. Então, recebemos tudo da OMP em inglês, carregamos no sistema e depois temos a necessidade de fazer a tradução e traduzimos apenas a lista de produtos e serviços. Os demais itens a gente entendeu que não era necessário traduzir, obviamente, endereço, nome, classificação de Viena,
outras questões, não se fazia necessária a tradução. Então, nesse caso, a gente traduz a lista de produtos e serviços, que vai definir o escopo de proteção e que isso gera efeitos perante terceiros. Então, a gente, quando publica para a oposição, a gente publica essas designações com a lista de produtos e serviços em inglês e em português. E como é que essa tradução é feita no INPI? A gente desenvolveu lá atrás o que a gente chama de gestor de tradução, né, um sistema para a gestão dessa tradução. Então, todos os processos que vêm de Madrid, a gente pega a lista de produtos e serviços, carrega nesse sistema, e a gente tem uma lista de correspondência de inglês e português com mais de 98 mil entradas. Então, o sistema, se ele perceber que já existe uma entrada definida, já validada, ele já faz a tradução automática. Então, se bater em uma dessas 98 mil entradas, a gente vai saber automaticamente a tradução. Caso não tenha uma correspondência nessa listagem, aí a gente separa os itens, né, da especificação e envia para uma empresa de tradução contratada pelo INPI, que no ano passado o valor do contrato foi cerca de R$316 mil. Então, a gente tem que fazer essa gestão, tem que ser uma gestão eficaz para a gente poder enviar para a empresa, retornar sem ter perda de dados, sem ter qualquer prejuízo, e a gente poder publicar o quanto antes o pedido na RPI. Bom, vamos para dados sobre atuação como escritório designado do Brasil. No ano passado, em 2023, vocês vão ver ali que o Brasil é o 13º país em quantidade de designações. E aqui eu chamo a atenção. Esse valor, né, de 11 mil, ele é referente à quantidade de designações, não à quantidade de classes. O sistema permite multiclasse. A quantidade de classes, eu acho que eu tenho mais para frente, foi algo em torno de 28 mil classes ano passado. Eu vou confirmar depois aqui mais para frente. Mas são 11 mil designações ao Brasil, o que nos posiciona em 13º. Próximo a México, Turquia, Singapura e Rússia, que já estão no Sistema de Madrid há muito mais tempo do que o Brasil. Chamo a atenção que o Brasil, quando da adesão ao Sistema de Madrid, ele optou por fazer uma declaração de que não aceitaria designações subsequentes para inscrições internacionais registradas antes da adesão do Brasil. A gente tinha o receio operacional de receber uma onda de designações. Então, a gente optou restringir para receber designações de inscrições internacionais após a adesão do Brasil. A gente não tem um estudo para saber se teve impacto efetivo ou não, mas a gente agora vai começar a estudar a possibilidade de retirar essa declaração, já que agora a gente já está num nível já estabilizado de operacionalização e de quantidade de designações recebidas. Então, a gente acredita que a gente pode permitir agora que titulares com inscrições internacionais anteriores à adesão do Brasil designem o Brasil. A gente não crê que vai ter um acréscimo muito grande de designação nesse sentido. Bom, aqui exatamente a gente traz a quantidade de designações recebidas. Isso é extraído do nosso sistema, então eu chamo a atenção que o gráfico anterior, eles são estatísticas da OMP, que consideram a data da anotação da designação na inscrição no registro internacional. Aqui é a data que a gente recebe a designação. Então, vocês vão reparar que tem uma pequena diferença dos números, né, mas não é substancial, e a quantidade de classes, se eu não me engano, foi 26 mil ano passado. Ficou um pouco pequeno o gráfico, mas eu acho que é por volta de 26 mil a quantidade de classes ano passado. Aqui a gente faz a gente destaca mensalmente, né, a quantidade de designações recebidas e classes por mês, e a gente colocou uma média móvel para entender ali qual é a tendência. A gente vai ver que ali, a partir de 2022, a gente deu uma estabilizada na quantidade de designações recebidas pelo Brasil. Então, a gente está numa tendência estável. Não temos percebido, assim como a gente não tem percebido um aumento na demanda em Madrid, diferentemente do que a gente percebe nos depósitos nacionais, que continuam crescendo,
é até uma tendência oposta ao que vem ocorrendo no restante dos países do mundo, que depois da pandemia de Covid tem observado uma redução na quantidade de depósitos de marcas. Então, o Brasil está indo na contramão da tendência do mundo. Bom, as designações ao Brasil, aqui a gente tem a origem, a maior parte das designações, 25%, é dos Estados Unidos, 12% da China, e depois a gente tem alguns países europeus, Alemanha, França, Suíça, Reino Unido e Itália. Então, aqui a gente destacou, demonstrando quais são os principais países que designam o Brasil, que têm interesse em proteger a marca no mercado brasileiro. E aqui é um comparativo, como eu falei, Madrid não tem observado uma tendência de crescimento nesses últimos 2 anos, diferente do nacional. Então, ano passado, Madrid correspondeu, e aqui é por classe, já fazendo a comparação por classes, a 6,2% do montante total de classes requeridas ao Brasil. Eu destaco que em 2022 era 7%. Então, como Madrid não tem crescido, os pedidos nacionais têm demonstrado esse crescimento, a gente está reduzindo ali a parcela de Madrid em relação ao montante total. E esse gráfico eu extraí do Yearly Review, que é o mesmo que o Juan mencionou na apresentação dele, para demonstrar como que foi o comportamento dos usuários designando o Brasil após a adesão. Então, no primeiro gráfico da esquerda, a barra azul escura, a parte superior da barra, é as designações ao Brasil pelos usuários estrangeiros via Madrid, e a de baixo é utilizando a via direta, vindo direto ao INPI. A gente vê que em 2020 teve uma mudança, uma substituição. Mas a partir de 2021, não se percebe mais, os usuários continuaram utilizando a via direta e tem a opção do Sistema de Madrid, que é um pouco mais reduzida. Isso pode se dar por diversos motivos. Aqui na gráfica do lado direito, a gente demonstra alguns principais países se escolheram utilizar a via de Madrid ou a via direta. Eu chamo a atenção, a maior parte dos países migrou, dos países que são parte do Sistema de Madrid, a Alemanha, a China, Reino Unido, Japão, migrou para o Sistema de Madrid. Os Estados Unidos não apresentou a mesma tendência. Aí, assim, uma análise pessoal que eu faço é pela dificuldade dos usuários brasileiros com os pedidos de registro de base nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um procedimento muito mais rigoroso em relação à lista de produtos e serviços, e a gente vem percebendo no Sistema de Madrid que os usuários norte-americanos, por vezes, enfrentam cancelamentos parciais das suas inscrições internacionais. Então, eu diria que talvez, pelo rigor do USPTO, eles prefiram fazer o depósito direto para depois não ter uma redução do seu escopo nesses países que eles estão buscando proteção. Então, não teve essa migração pelos usuários norte-americanos para o depósito direto. Esse ponto em específico eu vou passar mais à frente e falar com vocês sobre o futuro do Sistema de Madrid, alguns pontos de destaque. Aqui eu só trago para conhecimento, né, a estatística sobre atividade de apoio, né, do escritório como escritório designado. A gente, nos primeiros anos, como tínhamos poucos registros, poucas designações, a gente teve relativamente poucas comunicações de correção, de arquivamento, de transferência. Mas, conforme a nossa base de dados vai aumentando, a gente consegue perceber já que em 2023 a gente já tem um número considerável de comunicações de atividade de apoio. Então, isso é um gargalo que a gente vem enfrentando atualmente. Provavelmente a gente vai ter que, como eu mencionei para vocês, a gente tem uma servidora só dedicada a isso, a gente vai ter que aumentar o nosso efetivo para tratar essas alterações encaminhadas pela OMP. Então, a gente vem observando, e provavelmente 2024 também vão ter números, tais como 2023, um volume considerável de alterações e outras demandas. Bom, então, agora sobre os pontos de destaque para o futuro.
eu quero trazer para vocês o primeiro ponto, que é a alteração do regulamento para garantir um prazo mínimo de resposta aos usuários, que é exatamente o que o Juan falou, que agora o objetivo é garantir que os usuários tenham pelo menos 2 meses, ou 60 dias, como eu falei, para responder a uma recusa provisória. A gente sabe que tem alguns países que têm prazos menores, e, assim, varia muito no Sistema de Madrid a forma de contagem de prazo. Tem países como o Brasil que conta da publicação, tem países que contam do envio da comunicação pela OMP, e tem outros países que contam do recebimento da comunicação pelo usuário. Mas, mesmo com essas diferenciações de início de contagem de prazo, tem países que dão só 15 dias de resposta. E, às vezes, é complicado para um usuário contatar um procurador naquele país, conseguir definir a relação com ele para ele responder a uma recusa provisória. Então, esse ponto, deixa eu passar aqui, foi um avanço, ao meu ver, numa alteração do regulamento para prever esse prazo mínimo de 2 meses. E agora os países têm um período de transição para se adaptar sua legislação a essa forma. Se eu não me engano, é até novembro de 2025. Contudo, até novembro de 2025, como a gente sabe, alguns países precisam fazer alteração legislativa, isso nem sempre é fácil. Eles podem ainda fazer uma declaração que eles ficam isentos, por enquanto, dessa obrigação até eles conseguirem adaptar as suas legislações nacionais. Mas, de qualquer forma, foi um avanço, foi a forma possível de aprovar isso no grupo de trabalho de Madrid, ter o consenso de todos os países, e para o usuário, sem dúvida, vai ser muito importante ter um prazo definido e um prazo razoável. Bom, esse é um outro ponto que o INPI vem trabalhando, que é uma comunicação utilizando a OMP aos titulares de designações sobre a notificação de uma oposição. Então, uma designação que foi publicada para oposição, recebeu uma oposição, atualmente, a gente publica só na RPI essa notificação de oposição e, por vezes, ele não fica sabendo que ele tem uma oposição contra o pedido dele de proteção. O Sistema de Madrid ele tem uma possibilidade, que é a regra 23 bis, dos escritórios utilizarem a OMP como meio de comunicação direta ao usuário. Então, o INPI está desenvolvendo desde o ano passado. A gente pretende colocar em operação no segundo semestre desse ano uma forma de comunicar os titulares dessa designação de que foi publicada em RPI a notificação de oposição. Então, esses titulares vão saber que tem uma oposição nas suas designações e vão poder, se tiverem interesse, contratar um representante em território nacional para que ele atue diretamente ao INPI, apresentando manifestação, defendendo seus interesses. E por que a gente só vai implementar isso no segundo semestre de 2024? Porque, como eu mencionei para vocês, comunicações manuais geram muito trabalho para a gente. O INPI tem uma limitação de recursos humanos, então a gente não poderia absorver isso de forma manual. Então a gente está fazendo um desenvolvimento de TI no sistema para a gente fazer um envio semiautomático da comunicação à OMP, o que vai facilitar a gente sempre que tiver essa notificação de oposição em RPI. Bom, um outro ponto que a gente está se debruçando é sobre a retirada da declaração de pagamento em 2 partes. Essa declaração foi formulada lá na entrada do Brasil, por um entendimento de que a gente deveria seguir o procedimento nacional de pagamento de uma retribuição menor no início e uma retribuição posterior quando da concessão. Mas essa não é a regra no Sistema de Madrid. Atualmente, só Brasil e Cuba têm essa declaração. Tem diversos países que, na via nacional, têm o pagamento em 2 parcelas e, no Sistema de Madrid, optaram pelo pagamento ao início. A gente tem recebido feedback de usuários de Madrid de que eles preferem pagar tudo ao início porque, por vezes, o usuário não efetua o pagamento, perde o prazo e ele acaba perdendo
o seu registro, e aí ele tem que começar a fazer uma nova designação, aí ele faz uma designação subsequente ao Brasil. Então, a gente entende que a possível retirada dessa declaração pode gerar alguns benefícios, uma redução na quantidade de interações, né, do usuário com o INPI, acabar com o arquivamento pelo não pagamento da concessão, e a redução do esforço administrativo pelo INPI e pela OMP. E aí, por que eu digo OMP? Porque a OMP tem o esforço de receber a notificação de pagamento que o Brasil envia, receber o pagamento do usuário, conferir se o pagamento está conforme e depois notificar o Brasil se houve ou não pagamento. E basicamente a OMP faz isso só para o Brasil e Cuba. Então a gente está estudando a possibilidade de fazer a retirada dessa declaração. Ainda está no início, mas vamos ver a viabilidade disso. E trazendo aqui para vocês 2 tópicos de destaque do grupo de trabalho de Madrid, que ocorre anualmente, a discussão dos países das partes contratantes, né, do Sistema de Madrid, em que lá que são discutidas as evoluções, as alterações do Tratado Internacional. Atualmente, a gente tem 2 discussões que eu entendo como relevantes para os usuários. A primeira é a discussão sobre dependência e a segunda é a discussão sobre a introdução de novos idiomas oficiais no Sistema de Madrid. Bom, esse tema da dependência é um tema sensível, ele é discutido desde antes da adesão do tratado pelo Brasil, e ele almeja alterar como a dependência funciona hoje. Tem algumas propostas, até pela falta de consenso entre os países, existem diversas propostas, mas tem propostas de redução do período de dependência, de 5 para 3 anos, então seria um período menor em que o usuário não estaria sujeito a perder a sua designação se algo ocorrer com a marca de base. Outra possibilidade é o fim do efeito automático, então a dependência só funcionaria se um terceiro interessado solicitasse ao INPI para comunicar o cancelamento de alguma marca. Então, por acaso, se aquela marca foi indeferida por algum outro motivo, por um impedimento absoluto, ou não tem nenhum terceiro interessado contra aquela marca, a gente não apontaria o cancelamento. Ou até tem propostas pelo fim total da dependência e das marcas de base. Essa foi uma proposta apresentada no último grupo de trabalho, e que a gente ainda precisa se debruçar um pouco mais, estudar melhor como seria um sistema sem uma marca de base e sem um acompanhamento de dependência. Então, assim, ainda não há consenso. O que eu posso dizer é que os países ainda não chegaram a um acordo sobre isso, se deve ou não acabar a dependência. E um ponto importante é que, como a dependência ela está no Protocolo de Madrid e não no regulamento, para qualquer alteração é necessário uma conferência diplomática, então isso torna ainda mais complexa a discussão, porque a realização de uma conferência diplomática tem alguns ritos específicos e demanda tempo. Bom, e o último ponto que eu chamo a atenção é a discussão sobre a introdução de novos idiomas oficiais no Sistema de Madrid. Como eu falei, o sistema começou com francês e inglês, depois teve a introdução do espanhol, e atualmente é discutida uma proposta em conjunto dos países árabes, da China e da Rússia para a introdução dos idiomas árabe, chinês e russo. Também é um tema que não há consenso entre os países, muito pela questão do custo que a introdução de novos idiomas pode gerar, de tradução, etc. Mas o INPI e o MRE, a gente está atuando em conjunto para descobrir qual a melhor forma para a gente buscar também a introdução do português. A gente acredita que é relevante a gente incluir o nosso idioma no Sistema de Madrid e acompanhar a proposta de outros idiomas. Então, a gente está fazendo esse esforço, não é algo simples, não é algo trivial. Então, a gente está fazendo essa coordenação, né? Vai ser necessária uma coordenação com a OMP, obviamente, com os demais Estados-membros que necessitam aprovar qualquer proposta de alteração e
principalmente com os países lusófonos, porque o Brasil não quer fazer uma proposta por si só. A gente entende que seria oportuno que todos os países que falam português se juntem para fazer uma proposta nesse sentido. No Sistema de Madrid, a gente tem Brasil, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau. São os países que falam português no Sistema de Madrid. Bom, essa é a minha apresentação. Muito obrigado. E qualquer questão, a gente responde na sessão de perguntas. Obrigada, Gustavo. Já tem um monte de perguntas no chat, e aí o nosso momento de perguntas vai ser animado. Agora, a gente vai fazer um break de 20 minutos, né, para quem está aqui no estúdio 7 da ABPI fazer o nosso coffee. Quem está online, tomar um cafezinho, uma água e retornar para a segunda parte do nosso programa. Nós estamos aqui com quase 180 pessoas assistindo de forma síncrona, então a ABPI agradece a todos que estão acompanhando esse seminário. Obrigada. Vamos retornando. Agora, para falar sobre os aspectos práticos relacionados ao exame internacional dos pedidos e dos pedidos de averbação, com a apresentação remota, Mr. Qiangqiang Li, que é o coordenador das operações de Madrid, do time 4, da Divisão de Registro de Madrid, Marcas e Design da INPI. Vai estar falando com a gente de Genebra. And thank you to join us. The floor is yours. Hello, good morning. I hear some echoes, but it's a little bit strange. I will try to speak like that, okay? Because I hear my own voice. I don't know if technically is it possible to remove it. Yes, now it's much better. I don't hear my echo anymore. Okay. So just a moment. Yes, I can hear everything very clear. Yeah. Okay, great. So I hope it works. You can hear me, and I'm going to share my screen to see if that is also working. So let's see. Yes, I can still hear you. Is the translator's voice. Maybe I think I have to switch to the original audio. Okay, now it's fine. Yes, I don't hear the interpretation anymore. Excellent. So let me share my screen and see if it works. Share, make it bigger. Okay, great. So I hope you can see the PowerPoint, but if you have any problem, please somehow I will see if there's any problem. Thank you very much. I am the coordinator of Madrid Team 4. We have 4 Madrid operations. As you can see, we are the last team, the number 4, but we are not of. Hello, can you hear me? I think I was temporarily disconnected. Okay, so I hope that you can hear me again. Yes, sometimes it could happen that we have some technical issues. I will try to
share my screen again, okay? And just in case I am kicked out again from the system, I will try to maybe switch my internet router and use another one, just in case. I hope it won't happen again. And I also try to close as many windows as I can on my computer so that it will take less memories from my system. So please give me just 1 minute. Sorry for all the technical inconveniences. Sometimes this is what would happen, and we have really little control on this. Okay, so I'm also closing up my Teams and all the tools that I have. I just keep the Zoom open and the PowerPoint, of course. Okay, so now let's try it again. I'm going to share my PowerPoint. Okay. All right. Yes. I know that we do not have so much time, 40 minutes, and I have, to be honest, I have a lot of information and useful knowledge for the participants. So we will try to be, well, let's say not too quick, but to try to be efficient in going through all the content of this presentation. I will try to speak slowly, clearly with plain English to make myself understood as easy as possible. You might not remember everything that I tell you today, but it would be good that you could identify a few items that are of special interest to you. And I hope that the PowerPoint slides will be shared with all the participants after the presentation. As I said, we have 4 Madrid operations teams. We are the team 4. Excuse me. Yes. Oh, could you please put the slide on the presentation view? It's the... Is it not the No. one? Okay, that's strange. I will try to do it again. So may I ask if you can see the slides in presentation view now? Not yet. So what do you see? Just my big face, or no, your face and your PowerPoint, all the window. Yeah. But it's not a presenter's view. Yeah. Okay. Let me try something else. Just a moment. Sorry. No worries. It's okay. We try to overcome the technical issues. So let me try to share again. Let's see. Oh, perfect. Now it's perfect. Okay, now it's working. Thank you so much. Thank you. Yes. Okay. For 40 minutes. Okay, let's cross our fingers that it works. Okay. Well, we have Madrid Team 4 is dealing with filings from Brazil, which is also to talk about the practical aspects regarding the examination of the international application. Mr. Li. Yes, sorry, I noticed that I was we have a suggestion for you to turn off the camera, and only we will leave you with your voice and PowerPoint. Okay. Let's try that. Okay, and then if it still doesn't work, and then I will try to change my internet router and see. Okay, I'm really sorry for this inconvenience. So let me try.
to share my screen again. Okay. Okay, so let's see if you can see something. Okay, so it works until now. You can hear me and you can see the presentation. Okay, so let's start straight away with the, first of all, with the outline of today's presentation. First, I will briefly talk about some basic features of the international registration system, the timeline. And then we will step into the examination of international applications. Some tips for you on how to make your applications more fluid without or with less irregularities. Then we will look at the requests for recording after that the international application has been registered. So we will talk about the managing of representative, the change in ownership, change in name and address of holder, etc. Okay. Finally, well, this is the part where it depends on the on our situation, the Q&A. I might skip it because I know that at the very end of today's seminar, there will be a dedicated Q&A session. Okay, so let's look at the timeline of international trademark registration process very briefly, but I am sure that most of you are already familiar with this. So you know that an international application has to be based on a basic application or registration. And the Office of Origin will certify whatever you have submitted, and it will be sent to WIPO. So the International Bureau, the WIPO, will examine the international application on the formalities, and it will be forwarded to the designated offices, who will perform the substantive examination during the 12 or 18 months. And during that period, if there is no ground for refusal or decision to grant protection, will be sent to WIPO and forwarded to the client. On the other hand, if there is some refusal, ground for refusal, a provisional refusal will be sent. Finally, all these decisions will be recorded at WIPO and communicated to the client, to the representatives or the holders. What is very important to remember is that every 10 years, you have to be proactive and renew your mark. Well, for the applications from Brazil, since you only joined a few years ago, you are not so much concerned about the renewal process yet. But it will come sooner or later at one point, and you need to remember to renew your mark, otherwise it will be cancelled. Some important information before you file an international application. The first point is the dependency. I think that Gustavo already touched this topic in the early presentation. So you know how important the basic mark is, because the international application is linked to it within 5 years. So you have to make sure, well, it is sometimes not up to you to decide, but it will be recommended that you have a very strong basic mark, the basic application or the basic registration, so that the international application will not be affected so much. And the basic mark will have less chance to be totally or partially cancelled. Therefore, it is also an advice, it would be good if your international
application is based on something that is more secured, in the sense that you already have a basic registration. Because if it's a basic application, there is always a risk, a higher risk that it will be changed or partially or totally refused before it becomes a basic registration, and that will affect the international application. Then the second point is about the priority on the Paris Convention. If you would like to enjoy the priority claim in your international application, you have to make sure that the time that you file the international application is within 6 months from your priority date. Okay, so this is extremely important because we have had a lot of situations where you submitted the application to the national office, but it's slightly over the 6 months. Okay, so you have to look at the timing when you file the international application. Just a little sub point about the priority claim, that is for what it concerns the subsequent designation process, because that could also enjoy the priority claims provided, okay, so this is the condition, provided that the subsequent designation date is also within the 6 months from the priority date. Okay, so the timing is very restricted because as we all know, the subsequent designation is only done after the international application has been registered. Yeah, so this is just small information for some of you if that concerns your situation. The last point about communication and docketing deadlines. So in fact, this is regarding the time that it takes for the national office to forward your international application to WIPO. Ideally, it should be done within the 2 months. In that way, the international registration date will be the same as the office receipt date. And also for some special requirements, like for the designation of the US, the submission of the MM18 form for the declaration of intention to use, this also has to be submitted together within the 2 months. So we have some situations where the client or the office forgot to send this MM18 form, and the 2 months have already passed. Therefore, it's going to be very difficult in that situation. So we always hope that the office of origin will forward the applications to WIPO within the 2 months. I think that usually the Brazilian office does an excellent job in that area because the applications, from what I can remember, are always sent to WIPO very quickly. So this slide is quite interesting because you can see a lot of different trademarks. So the idea is that after you have submitted an international application, and especially when the application has been registered, you can no longer amend or modify your mark. So if you look at all these trademarks here, there are some slight issues with them because some have the registered sign, the symbol of TM, and there are some you could see some geographical indications or the emblems and flags of some countries or the name of countries. So although it could be that these trademarks have been accepted at the national office level, it is highly possible that they will be refused in the designated countries. And as I said, once you submitted the applications and they're registered, you can no longer ask for correcting or amending these trademark logos. Okay, so you really have to make sure that they would not
have this kind of issues when you submit the logos with your international application. There are also a lot of specialties regarding the protection of the international registration in the countries. And it would be good for you to know beforehand, before that you file the application, of course. So for example, we have just here a few examples. China usually doesn't accept, well, not usually, I would say that it's for sure, according to the national law, we do not accept in China the gambling services. It has to be rewarded in another way. Then some applicants might ask, do I need to file a declaration or evidence of use in some countries like UK or Singapore to maintain my international registration? Or for example, does Israel accept the class headings if I use them in my list of goods and services? How should I further specify my goods and services if I designate the US? So all these kind of questions, they might not so easy to be answered from the representative's point of view. And what we would recommend is that you use a very powerful tool that we have at WIPO. It's called the Madrid Member Profiles database. And it provides you with the specialties about each country as a member of the Madrid. Okay, for example, it will tell you on our third question, will Israel accept the class headings? So it will tell you that Israel accepts class headings, but only for some classes. And for some other classes, they do not accept it. Okay, so it's very useful, this Madrid Member Profiles database. And I strongly recommend that you use it, you try it when you file an international application. In general, the rate of irregularities in international applications is between 40 and 48%. So it's quite high due to several reasons, I would say. And if you look at the statistics of Brazilian applications, it's here, you will see that it's also in this area. It's about 50%. And the main reasons are due to the lack of payment, or it's because some terms are too vague or wrongly classified. Okay, so these are the main reasons why there were irregularities. So for the irregularities of an international application, we categorize them according to the rules. Okay, in the and the as I already mentioned, the rule 12 is about the errors in classification. So this is a part of the irregularities. And also the rule 13 about the terms being too vague. Okay, the rule 13. And then you have other irregularities under rule 11. So let's look at each of these types of irregularities. Under rule 12, why is something misclassified? Yes, it could be because an international application, of course, you could have done it due to human mistake. It's misclassified in your basic application registration. And especially if a basic application is not examined yet at the national level, the chances of error is higher. It could also be because WIPO has a different practice on how to classify certain terms in comparison with your national office. And also, it could be that some terms
are not correctly classified by the most recent NIS edition. And another reason is because of the translations, because if something was based on, let's say, on Portuguese, and it was wrongly translated in English, the meaning has been changed. This could also affect the correctness of the classification. So as we talked about the NIS edition, okay, please remember that the International Bureau will always register the international application according to the current edition and version. Okay, so for example, if you file something this year, it will be according to the 12th 2024 version edition. And therefore, it's good to refer always to the latest one, which is also provided on our website. There have been a few improvements, changes to the new edition of version 2024. And I would like to mention a few of them. It could be quite interesting. So let's start with some gaming apparatus. We have now in the newest edition version some more specific items, some terms like gaming keyboards, gaming mice, virtual reality controllers. They are added, and the gaming keyboards and mice are in class 28, while the virtual reality controllers are in class 9. For the diagnostic preparations and apparatus, okay, we have now more detailed entries in our system. So those that are for research laboratory use, they are in class 1, while the diagnostic preparations for medical purposes are in class 5, even if they are used by medical laboratories, okay, because they are for medical purposes. Then if you have diagnostic apparatus for research laboratory use, it's in class 9. And those for medical purposes used in medical laboratories, they are in class 10. Another example is about the almond oil. In the past, we only had almond oil in class 3, and now we have more distinctions. Okay, we have those for cosmetic purposes in class 3, for medical purposes in class 5, and even those for food in class 29. Okay, so now I would like to introduce a little quiz with you. It's about a term called closing authenticated by no fungible tokens, NFTs. You may scan with your mobile phone the QR code and choose what would be your answer. Is this product suitable in class 9? Is it more for class 25 for the closing, or is it a toy for class 28? Or the choice number D is it could either fall under class 9 or class 25. Okay, I will give you, let's say, 15 seconds to think about it. You can scan the QR code, and I will reveal the answer immediately. Okay. So I'm going to exit from the presentations view. I'm going to present my screen again. Okay. And I'm going to show the choices that you did. Okay. So I hope you can see the results from the Mentimeter. And we see that the results are still changing. A lot of colleagues and participants choose class 9. Some said it could be either in class 9 and class 25, and some said class 25. But I think it's very good that nobody choose class 28. Okay, so this is for sure. Sorry, correct. yes, we can see the main results
So if you can stop sharing and start again. It's okay. I think this is I did it on purpose so that you can show the results, but I'm not telling you what is the correct result yet. Okay, so you can see it. Don't worry. Okay, and I will give you another 10 seconds to make choices. Please keep in mind that not always what the majority of people have chosen is correct. Okay, this is for not only for this quiz, but for many things in the world. Okay, it's not always that what the majority choose is the correct answer. Okay, so let's say I count until 5 and we will stop. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now I'm going to show the correct answer to you. So the correct answer is class 25. Okay. Only 8 people had it correct. So I would like to say congratulations to those colleagues. Okay, so now I'm going to share my screen again, and I'm going to explain to you why is it the class 25. Just one moment. Okay. So share my screen. Okay. Okay. Can you see my presenter's view? Okay, I hope it works. Well, here you can see that we have now this new entry, closing authenticated by NFTs. They are indeed in class 25. But on the other hand, the downloadable virtual closing are in class 9. This is because those closing that are authenticated by NFTs, they are still considered to be physical products, but they are just authenticated by NFTs. So the essence of the product is something that you can wear, okay? And it's in class 25. I would say this might be a little trap in the language. Sometimes it's because we didn't correctly understood the wording, and which is why we made the mistake. So it is indeed class 25. Okay, and then we have some other terms related to NFTs and metaverse, because it's one of the hot topics in the world. For example, online banking services are in class 36, even if they are provided in virtual environments. And then on the other hand, if the service is to provide a chat room in virtual environments, then it is in class 38. We have also amended the general explanatory notes, okay, the general remarks in the latest version in regard to the item D of the services. And you could read it because it really makes some difference compared to the earlier version. Due to the time frame, I'm not going to read it, but you can study it afterwards. And for more information on changes of the latest version, please refer to our website. And you can also consult the NIST classification publication on our website. Okay, then here is these are some interesting items. These the hints and tips for avoiding mistakes of the misclassification. First of all, it's about a very commonly used term, kits comprising of. Okay, so if you use this term, you have to make sure that for the items that they belong in these kits, they could be in different classes. Okay, for example, here we have one term, nail care kits comprising primarily of nail varnish removers, and nail files. So it was put in class 3, but the nail files will be proposed to move to class 8.
Another tip is about software. Usually, all the software are in class 9, irrespective of the purpose of the software. So, for example, if you have a game software, it should be in class 9 and not class 28. Then another hint is about the use of instruction manuals. So if it's a paper instruction manual, usually it's in class 16. But if it's an electronic manual, it should be in class 9. Sometimes you might have a term saying there is a software package with instruction manual sorted as a unit. Okay, in that case, usually we accept it in class 9 because it's sorted as a unit. Then accessories for vehicles, they are not always in class 12. Depending on the purpose and function, they could be in different classes. For example, car towing ropes in class 22, brackets for vehicle lights in class 11, parking sensors for vehicles in class 9. So if your international application has irregularity about the misclassification, in that case, we usually issue an irregularity letter to you, giving you 3 months to resolve the problem. And we will also send you a reminder after 2 months, okay? What is important to know is that if we propose to transfer a term to a totally new class, this could increase the fees. And according to our current practice, we will pre-charge the fees based on the new number of classes. And this is also mentioned in the irregularity letter. And if we do not receive an answer and the fees are not fully paid, this application could be potentially abandoned. Okay, so please always try to respond to the Rule 12 irregularities. It's very, very important. Okay, so let's move on to the next topic about the terms that are too vague. So WIPO will consider that a term is too vague for the purpose of classification. Okay, so if it's not so precise, too vague, but it's still enough for the classification purposes, we would usually not issue an irregularity. So it's only in the situation where it is too vague for being correctly classified. And in addition to that, if an indication is incomprehensible or linguistically incorrect, we would also issue a Rule 13 irregularity letter. It's also under the same rule, but it's about this incomprehensible or linguistically incorrect. The reason why could be that WIPO has a different practice or interpretation to the national office. And also sometimes there could be problems with punctuation. Okay, so you should make correct use of the semicolons and the commas because they have different meanings in the list of goods and services. And the last point is that the translation could make a difference in the meaning of the indication. Okay, so here are a few examples which WIPO considers that these indications are too vague. Okay, I'm not going through them all one by one, but let's say just the class 9, electronic machines, apparatus, and their parts and attachments. This is too vague in class 9 because it could potentially fall under some other classes because of their purpose or function. Okay, a few hints and tips about the Rule 13. So first of all, the online non-downloadable software, sometimes we receive this kind of terms, class 42, but this is a product and it cannot be in class 42. So you have to reward it to, for example, providing or designing a software, then it's in class 42. Then in class 35, we have a lot of retail services.
But the problem is that sometimes the clients, they use the wrong punctuation. So if they use a semicolon here, it would mean that the next segment here, soap, creams, and lipsticks, they are not related to the retail services. And they are standalone term which the clients want to put in class 35. So this is obviously wrong. And we would recommend that you change the punctuation to a comma here. Trousers, shorts, in class 25, it's unclear and we need to replace or use punctuation because probably a comma is omitted here. Services provided in the metaverse, okay, so this is really too vague. It could fall under different classes. For the Rule 13 irregularities, we will issue an irregularity letter also with a deadline of 3 months. The difference here is that if you do not reply, okay, this international application could still be registered provided that you made a full payment. However, for those terms that are too vague, we will add a comment, an annotation after the term saying that this term is considered to be too vague by the International Bureau. Okay, we know that some clients, they prefer this option because they do not want to reward it, and they would rather leave it to the designated countries to decide whether it will be accepted or not in those jurisdictions. So we have some proposals that you could improve the quality of the list. That is, please make use of the Madrid Goods and Services Manager. Okay, it's really a useful tool that we provide on our website, and it contains lots of accepted terms, not only by WIPO, but it also provides you with the possibility to check if these terms are accepted by the different countries. Okay, so it's really useful, and it also provides you the possibility to translate not only between English, Spanish, and French, but also to Portuguese and from Portuguese to English, for example. Then we also have a very useful booklet, I would say, a short document. It's called Examination Guidelines on the Classification of Goods and Services. So in this guideline, it provides you with all the concepts that are used by the examiners here at IB on how to examine the list of goods and services. So it's really useful if you can read and understand it. It will help you to avoid a lot of unnecessary irregularities. Okay, and then let's move on to other types of irregularities under Rule 11. I'm not going to read all of them, but if you look at this slide later, you will see some of them can be remedied directly by you, but some of them have to be done through the Office of Origin. Okay, so the OO stands for Office of Origin. Just to mention a few things, the email address of the applicant must be different than the one of the representative. Okay, so this is a requirement by the International Bureau, and if it's different, we are going to issue an irregularity letter. Then there is something called a correspondence address in the international application. And this should be an alternative address to the one of applicant. So you cannot use the same one as the applicant's address, because otherwise it will just be ignored by the International Bureau. And also it doesn't really make sense to have it identical to the one of the representative, because if there is already a representative, we will send everything to them. So if that is the case, we will also remove the correspondence address.
The entitlement to file an international application is also important. Make sure that it's correct. Usually it's verified and approved by the Office of Origin. All the data in the MM2 form or in the electronic form has to be in Latin characters. It could also contain the Arabic numerals. But otherwise, it should not have other characters like Chinese characters or maybe Cyrillic characters, okay? Except for the mark presentation, okay? So that could contain some other characters if needed. Then if you designate the European Union, please do not forget to mention the second language, and it has to be different than the language of filing, okay? So these are a few hints and tips. A few other items. One is about the mark that consists exclusively of color or combination of color as such. I will show you some examples afterwards. The translation of the mark, the certified description and the voluntary description of the mark, you cannot provide both of them. Disclaimers, okay, sometimes you need to apply some and add some disclaimers, especially for the examples of those trademarks that I show you with the registration logo, okay, you could add a disclaimer that this should not be protected, for example. Okay, so here we have an example because this is a quite frequent mistake. So the meaning that a mark is consists exclusively of color, it really means that you want to protect the color, and it should be nothing with any figurative element that has color. So this example here is not good because there are some figurative elements here. On the other hand, this example here is exactly a one which is a mark that consists of a color. Okay, this in that case, you should tick the box under item 7D. Okay, let's move fast to the last topic, requests for recording. In fact, I made a screenshot of our website because most of the requests for changes, recordings after the registration, they can be filed online. It's very, very convenient and easier than using the paper forms. So I'm just going to touch a few of them. As regards to the online forms and the online tool eMadrid, this part will be covered by my colleagues after my presentation. In order to manage the representative, you can use the eMadrid, or you could also use the paper forms MM10 or MM12. The MM10 is for changing the name and address of the representative, while the MM12 is to appoint a new one. So you have to understand the difference, okay? So obviously, if the previous representative has just changed the address, you use the MM10 option. While if it's totally new representative, you should use the MM12. Let's continue and look at the change in ownership. Okay, so for that purpose, we also recommend that you use the online form on the eMadrid. And also, please know that there are two possibilities for change ownership. One is a total change for all the goods and services in all the designated members. However, you can also file a partial change for some goods or services or in some designated contracting parties. If it's a total change, you could indicate several international registrations in one form or in one online request, okay? But the fee is always 150 Swiss francs per international registration. However, if it's a partial change, you can only indicate one international registration number in one form. In fact, some of you might have seen
notification similar to this one. That is called a declaration that the change in ownership has no effect. And this could happen, especially with some countries like China or Mexico, because they require a special action from you. That is, in fact, it's also written here in text, in plain text under the box number 4. This is because if you have your trademark in China, for example, but you have several ones which are identical or similar. In that case, if you file a change in ownership, you have to file the change for all the marks that you have, no matter international or national, that have similar, that are similar or the same. Okay, so it's also written here what is the reason why this one was rejected, and the action that the client needs to do is to make the same change also for the national marks. Okay, so after that, the irregularity or the ground for the refusal will be remedied, and the Chinese office will withdraw their decision. Okay, then let's look at another option, that is to change just the name address of the holder. Okay, so this can be done online or using the MM9 form. And the difference here is that it would mean, of course, that the holder is still the same, but you just changed the name. And it costs 177 Swiss francs per form, and you can have a lot of international registration numbers in one form. Okay. We have seen some cases where the new holder's name and address is totally different. Okay, it even feels like a new holder, but the client still used the MM9 form to change this. However, from the point of view of WIPO, we do not question this. Okay, as long as the formalities are met, we will record the change. However, you might get problems with the designated offices if they believe that this is actually a change in ownership. Okay, so you have to make sure that when you use this form, you are using it under the correct purpose. I'm sorry, I see Nadia raised her hand, but since our times are quite limited, we will save the questions for the Q&A at the end. Here we have an example of something that is not good. So the client filed one request for change in the name and address of the holder for different IR numbers. But the problem is that these IRN numbers, they have the same name, that is fine, the same name of the holder, but their previous addresses are all different. Some of them are different, okay? And when they asked for change, they only provided the new name of the holder. So the problem with WIPO is that we do not know which address should be used after the recording, okay? Because you have different addresses. So in that case, you need to specify exactly which should be the address after the recording, okay? So not only the new name of the holder, but also the new address, even if it's identical to some of them before the change. Okay, sorry, I move a little bit fast to the next topic. This is also a very important part. It's about the possibility to limit and change your list of goods and services, or to change the destinations, the number of destinations that you would like to include. So we have three types of modification requests. One is the limitation. Okay, the limitation is just in regard to the goods and services, and you could limit those for some or for all the designated countries in your international registration. The fee is 177 Swiss francs. And well, I think it's better if I also tell you about
the next two so that we can see the difference. And then there's another one, it's called renunciation. It's under MM7 form, and you can also find it online. So for a renunciation, it would mean that you would like to remove some countries from your international registration. So it's really about the countries or the designated offices that you would like to remove with the renunciation. And finally, there's another one that is called cancellation under the MM8 form. And a cancellation could be a total cancellation of the whole mark or a partial cancellation. And it's always about the goods and services. So if you cancel something partially or totally, it applies to all the countries or destinations that you have. And you have to be extremely careful with the cancellation because it's a permanent effect. Okay, so if you file this, you cannot bring them back anymore if you canceled the goods and services. Okay, so sometimes it would be advisable if, let's say, you just want to temporarily cancel some goods and services, but it could be possible that later on you would like to bring them back. Okay, so in that case, it's better to use the limitation. Okay. Then we have a very useful function under the Madrid system, as you all know, that is the subsequent designation. So you can designate additional Madrid's members in your existing mark using the MM4 form or using the online subsequent designation. Especially if in the coming years, let's say new countries joined the Madrid system, then you could also extend your protection in those countries with your current international registration. You have to pay a certain amount of fees depending on the countries that you would like to extend the protection. Okay, so if they have individual fees, you have to pay the individual fees. The feature about priority claim, I already touched this topic in the previous slides, so I just keep it. Then for the subsequent designation, there's a very special feature. That is, you could choose that it should take effect after a renewal, which will happen very soon. Okay, you have to take note of this part, which will happen very soon. Let's say your registration will be renewed in 3 months. Okay, so in that case, if you use the online tool for the subsequent designation, you will be provided with an extra box that you can tick that this subsequent designation should take effect after the renewal. Okay, so don't forget it, because if you don't tick this box and you do not renew these countries while you file the renewal request, the effect of the subsequent designation will finish, okay, at the moment of the renewal due date. There are some restrictions about the subsequent designation. It is mentioned in the lower part of this slide. That is, for some countries, you cannot subsequently designate them if your international registration is older than their date of joining the Madrid system. Okay, you know, for Brazil, it was 2019, but usually this doesn't really concern you. If if the office of origin is Brazil, obviously. Okay, the renewals, you can renew your mark after every 10 years directly with WIPO, and you have the online tool to do it. We will send you an unofficial notice 6 months before the renewal due date. Please note that this is really unofficial, okay? So even if we failed to send it to you due to some technical reasons, it is basically not WIPO's fault if you forget to renew the mark. Okay, so you have to try to keep it in your portfolio and remember to renew your mark after 10 years. The date of payment for a renewal is
very important when we calculate the fees. Okay, so we have some special features. You could renew your mark already 6 months in advance. And if you make a payment earlier than 6 months before the expiry date, the payment will be deemed to be received 6 months before the expiry date. On the other hand, if it's paid between 6 months and the due date, it will be deemed to be received at the payment date. Okay. And then, well, the last option is that if you pay after the due date, okay, in that case, it will be accepted as received at the expiry date. But in addition to that, you also have to pay the grace period surcharge. Why it's important? Because it could change the fees, the renewal fees. Especially some countries might change the renewal fees during the last 6 months. But what is important is, if possible, always pay before the renewal due date. Okay, in that case, you avoid to pay extra surcharge. There is also a very special function that is called the complementary renewal. Okay, so it means that even if you forgot to renew some countries, and you already got the inscription of the renewal request and the renewal due date has passed, but if you are still within the 6 months of grace period, you can still ask for something called complementary renewal. The only thing is that you have to pay more. Okay, you have to pay the grace period fee, you have to pay the basic fee for the renewal again, and plus the individual fees for the countries that you would like to renew. So try to avoid it if possible, but just in case it happens, you know that you have this option. It's the complementary renewal. Okay, so I have reached to the end of our presentation. And I put the slide here, question and answer, but I do not know how would the organizer plan it. Do you want, would you like me to answer some questions now, or is it better to save it at the end? So that's my question for the presenter, the host. Go forward. Sorry, I just switched to the English interpretation, and Okay. yes, I didn't hear the answer from you. So can you repeat, please? No, I thank you for your presentation. I think it's very clarifying many issues, and we have questions for the end. Okay. Okay, good. So let's save it for the end. Thank you very much, and I will pass you. the floor to the next colleague. Thank you. Ok. Agora, nós vamos ter nosso próximo painel sobre o serviço online do Sistema de Madrid, o iMadrid, que também vai ser remoto, né? E para fazer a apresentação do tema, eu chamo o Mr. Peter Brake, que já está aí. Hey, hi Peter, how are you doing? Good morning, I'm doing well, thank you for having me. Thank you. Vamos já passar direto a palavra para ele, e ao final a gente vai fazer as perguntas enfim, e a discussão e o debate com relação aos temas que estão sendo abordados. Obrigada. Okay, thank you for the introduction. Qiangqiang, thank you for your presentation, because you've given me some great segues into mine. So we have colleagues that are patiently waiting after me. So I'm going to take about 10 minutes, 12 minutes of your time. And I want to introduce to you at a pretty high level, the Madrid Registry's e-filing service that we call
Madrid e-filing. So I'm going to share my screen with you right now. Okay. And yes. Oh, there we go. I want to share my screen, not just the applications. All right. Okay, I'm going to do that one, and this one, and share. Okay. Great. All right, here we are. Perfect. Good, 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 good. This is the applicant module of Madrid e-filing. Now, during Qiangqiang's presentation, he addressed many of the common pitfalls that applicants encounter when they file an international application. Good news, most of those have been addressed within Madrid e-filing. Okay, so to get started, you would already logged in. You will use a standard WIPO account. So if you have a WIPO account, you would use it to access this application. Then you take your national application or registration number. You click on New Application. You choose your office of origin. You click on Import. And the first benefit is about to appear, which is we are using web services to retrieve your national data. Okay. We say, okay, that takes the data that you've already provided to your national office and it pre-populates the application. So the work is already at least a good third done. And then it becomes a easier linear process through the application. So we're gonna do it quickly and we're gonna follow the happy path. So designations. Yesterday it was mentioned that some of the regional designations or regional countries are designated often. So we'll put those in now. You can see it's easy to do. I'm also going to put in just temporarily. Where's the EU? There we go. Just to show you a point that Qiangqiang mentioned. Okay. Now we go to the applicant. What are some other benefits of using this for the filers? Well, it's going to guide you. You don't get any such guidance with the paper MM2. Here you do. So yes, we do require more information. So we click on the applicant name. Because this application is only being published and not registered, of course, the office has elected only to share the important information. So we do need the address information. So the applicant will need to put that in here. So, okay, and country. Okay, now we say, okay, no. We want more. We do want entitlement. And we're going to go with legal entity as well. Here we go. Put it in. Easily done. Do we say okay? No, we still need some more information. There we go. And it's done. Okay. So far, so good. Representative, moving on. There's not one. You could add one. You could change one. The IB does not take a view on this. Languages and correspondence. With the EU IPO, because the EU IPO is being designated, we're going to show you this text field and we're going to ask you to select a secondary language for the EU IPO. So that is a very common oversight that results in a irregularity which slows down the registration time. Here you designate the EU and it appears. We're just going to remove that. We're going to move on. Okay. On to the mark screen. The system has detected that the mark's in color. This only has a fee implication because there is a slight fee difference between black and white image and one in color. So it's correctly calculating the fees view, another common cause of a small irregularity. Okay.
goods and services. The translation occurs automatically. It is done using a combination of the Madrid Goods and Service Manager and Google Translate. Okay. However, most importantly is the Madrid Goods and Services. So Qiangqiang did mention that there are two types of irregularities that are commonly occurring. Rule 13, which are terms that are too vague, and payment irregularities. So let's start with Rule 13. So using, okay, you have two terms, single class. The applicant can check the classification of their list against the Madrid Goods and Services. So we click on check classification. All right. So the point here being is that now the classification is checked. Both the two terms are valid. So the likelihood of WIPO sending an irregularity is, well, it's not likely because the terms are okay. If there were more terms and some would be too vague, the applicant can then look for terms that have already been certified. And as Qiangqiang mentioned, a lot of times these are just small semantic issues that can be changed. They can also see what the original language was and what they've been translated into English. So this is an excellent benefit for the applicants using Madrid e-filing. You already have the classification check built in. On to limitations. They can add one if they wish. Again, happy path. Claim priorities, also mentioned by Qiangqiang. Here they're added automatically if the filing date of the international application is within 6 months of the filing date of the national application. The system shows them automatically. So there's nothing for the applicant to do unless they really don't want it, and then they can delete it. But how often does that really happen? Attachments, okay, fee calculations. So first part of the second point I want to get to is how much do I as a filing applicant have to pay for this application? Well, so far I'm paying this much. I can see the details. So the system does the calculation for me. I don't have to do it myself. It's done. I know exactly how much I need to pay. And now, as we get redirected, in a few short seconds, there we go, I can pay it. I can pay it using my current account at WIPO if I have one, or credit or debit card, or PayPal as well. We can also add PayPal. But I can pay for it right now. So those irregularities that WIPO send because of fees are missing, they will all go away. So this is what we do. I'm going to use current account at WIPO. If you have a current account at WIPO, when you enter your details, in fact, nothing is being debited. They're simply authorizing the use of your current account at the appropriate time, which is right before we register your international application. Okay. Redirected back to the applicant module, see the summary screen. And the status is now changed to submitted to office. So there's nothing I need to do. And this is because this system is fully electronic. There's no paper involved whatsoever. So now my international application is with the office. And what does this mean exactly? Well, the office receives it. They assign it to themselves or they assign it to somebody else. It appears on their work list. And then they will open it up and they will go through and they will certify the international application. And they'll look at screen by screen and making sure that the information is correct. And if they do find anything that's not correct, maybe something with the address, they raise an irregularity.
Okay, please correct the address. And I know this is a slight departure from how it's currently being done, but I think this is actually a favorable departure because this happens real time. They can add one or more pre-certification corrections, and then then it's returned to the applicant. I'm going to show you this now. Okay. So back it goes. The applicant receives an email saying, by the way, your office has found something that requires your attention. Please log back into the system. You will do so. You'll see that the status has changed to correction pending. We can open it back up, click on display irregularities. We can see where the office has raised the issue. So we can go here. Okay, we can open it up. Address update, for example, we want to click OK. Okay, but what we can't do is we can't make any other changes. Everything else is read only. So this benefits you because maybe you've appointed a representative, or maybe you inadvertently click another designation, or do something that then, without having the read-only aspect, your office needs to check to make sure there haven't been any other changes. But here we can see that it's just the one. Okay, we're going to say okay. And you put in the answer. I have made the requested update. Great. And I'm going to copy this across because I know there's a there we go. That needs to go there. And then you return it. You return it the same way that when you initially sent it. So it's just now the ownership is moved from you back to the certifying office. And we just go take a quick look at that. Okay, I'm just going to bring it over to me here. And the office will see that there's a return arrow that's been sent back. And then they will carry on with their examination and certification. And at the very end, they will then send it to WIPO. So what does this mean? Let me just show you quickly. I'm going to remove this here now. Save. I'm going to come back to what happens with that momentarily. So yes, the information is correct. I'm going to go through this very quickly. We're saying all the information is correct. Dunk, dunk. It's good. And a save. Okay. That was very quick. Again, this is the office of origin, and we want to focus on what it is for the applicants. For the applicants, sending to WIPO is that easy. It's now sent. And there are not any intermediate steps between when your office sends it to us and when Qiangqiang receives it. He receives it right away, within seconds. And then he can take it and he can assign it to and I get kicked out. Okay, that's okay. We can go back in. We can go back in, and we can also take the service ID that is returned to the office and is returned to the applicant. And back in we go to see how quickly and painlessly this is being transmitted to Qiangqiang. And you can see the history right here. So it's ready over in Madrid Team 4. That quick, okay? Because again, this is a fully electronic system. There's no paper required. There's no additional steps required. Everything that an applicant in an office needs to do to create, submit, certify, and then submit to WIPO for international application happens within the Madrid e-filing ecosystem. But it doesn't end there. So we did talk about how the applicants, the holders, can use the system to reduce
not only irregularities from their office or how quickly it is to and easy it is to respond to them, but also to reduce the irregularities that WIPO sends. So Rule 13, use the classification, those associated with payment irregularities because the application's paid. So an irregularity won't be forthcoming. But if there is one, most likely it's going to be Rule 13. Okay, we can't get away from those, unfortunately. So there will still be a small percentage of applications that do require some attention. But that is also done within Madrid e-filing. So the applicant receives an official email saying, we the IB have raised an irregularity. Please log back into Madrid e-filing. So they do so. Display irregularities. Okay. New screen. The WIPO regularity screen. Now, typically, the applicant will say, I agree with the IB. Or if they don't, they can say, why not? Or they can attach a file, whatever it might be. They do so here. And then they send it to, not us, not WIPO. It goes to their office of origin. Because every single irregularity response, Rule 12, Rule 13, must go by the office of origin. And that's what happens here. So then it comes back to the office. So you can see it here, irregularity examination. Just as we did earlier, the office examiner will either assign it to a colleague or assign it to themselves. They open it up. All right, now I go to my tasks. Now we open it up. Okay, WIPO regularities for them as well. They see the response because we do want the office to validate the response from the applicant. This is something that's important. And they say, yes, I'm happy with that. So we're going to say, okay, save, and decision, same as before, and okay. Okay. How's everything? There we go. Too many clicks. That's okay. We'll go over here. Good. And that's back to WIPO as well. Now let's think back just to a little bit earlier. We had the irregularity that was raised. We can see it. It's here. It's part of the history of the international application. But the history that we see here can only be viewed by the applicant and the office. That is not shared with us. What we receive is the XML data, which is like this. And that's what we want. But anything else, any other communication within the system between the applicant and the office stays in the system between the applicant and office, which means anything that's been submitted to the office and it's undergoing initial examination, we do not have any visibility on that. We only know when something receives our back office, like this. Okay. So that concludes my presentation. Yes, it was quick. But I was able to touch on the most important points, except for one final point. Here, we have many languages, okay? But we're missing Portuguese. So if the office decides that they want to move forward with Madrid e-filing, we will gladly translate the user interface into Brazilian Portuguese. So we've done it for other offices and would gladly do it for your office as well. So that concludes my presentation. I thank you for your attention and then for slotting me into today's agenda. Any questions? Thank you, Peter. The questions will be on the next panel, okay?
everybody will Yes, answer that's true. together. Sounds Okay. good. Thank you. Thank you. Now I call Mr. Benoît Apercé, que ele é o gerente de comunicação e informação do Sistema de Madrid. Hi, Mr. Benoît. Oh, okay. Good morning and bom dia a todos. Good morning. E todas. Good morning, everyone. I'm Benoît Apercé. I'm the Communication and Information Manager at the Madrid at WIPO. And today I'm going to cover for you to talk about Madrid. But I think I have an issue with Zoom. How about now? Can you see my presentation? Sure. Now it's sorry about that. So I will proceed. So good morning. I'm Benoît Apercé. I'm working for the Information and Promotion Division of the Madrid Registry. And today I'm going to share with you some information about our Madrid System Online services. And this presentation is following the presentation you have seen before from my colleague about eMadrid, about filing and managing your trademark application. And feel free to interrupt me if there is an issue with the broadcasting of the slide. So the online services for us are very important because they are the interface with you to perform transactions under the Madrid system. And starting with a couple of years before the COVID and intensifying with the COVID crisis, we went through an effort of digitalization, so Madrid Registry digital transformation, in order to move online all the transactions of the Madrid system. So I mean, all the action you can perform when you file an application and when you're managing an international registration. And today we have managed to have brought online all the online transactions, all the high volume transactions. So we started a couple of years ago, 10 years ago actually, with a subsequent designation to extend protection. And the last transaction we moved online was cancellation. So as of today, we have all the high volume transactions, so more than 90% of the volume of the transaction process at WIPO for operating the Madrid system are online. And why should you use our online transaction under eMadrid? So when Qiangqiang did this presentation, he provided you with an overview of the different transactions for managing your international registration. And each time he was mentioning that this transaction was available online. That means you could perform this request online and also through a downloadable form. And he was giving you the number of the form. The form are the legacy from the time when, before the digital age, when you have to use paper form and then submit it by slow mail to WIPO. So there is clear benefit for you to use online services. First of all the information is pre-populated. And I think this benefit was also visible when Peter Baker provided you in a demonstration of Madrid e-filing. You start your application with pre-populated data. So it's reducing the risk of mistake. It's also gives you the opportunity to check this information and to see if something is incorrect or not. You have the opportunity to take action. And then you obviously receive automatic confirmation email with your WIPO reference number when you submit the request, and then you can monitor, track your transaction. So that's, I would say, common benefit of online request, not only applicable to WIPO Madrid system, but there is two more important benefits that I would like to stress. And I have used the case study or the use case of the request to change order details, so to change information of the order of an international registration. And on my slide on the screen, you can see that last year we were receiving about 81% of this request online. So there is still about 20% submitted through PDF or through paper.
And what are the benefits for the users who have actually decided to submit their request online? You can see the irregularity request is dropped from 25% to 4%. So it's divided by more than five times. And the pendency days, that means the number of days to process this request and to inscribe it in the international register. Here again, you have the number of days are divided by 2 when you submit your request online. So I wanted to show you by statistics that there is a clear benefit for you besides the user experience and the easiness of and ease of access of the transaction from your computer or your laptop device. There is also clear benefit in terms of reducing irregularity in your request and moving faster in your transaction. So this was my talking about transaction and talking about going online. We now are working to the next step after having digitalized our online transaction. Now we want to create an interface, a platform, a portal for you to manage and file your registration. And this is a key component of our digital transformation. We want to bring the experience to the next level and to the best practice of the market. So we want to give you one central place when you will be able to access through your WIPO account to your trademark portfolio, and you will be able to perform all action from filing to managing international registration. And all this action, all this journey will be guided through guidance, through help, through prompt that will help you to use and manage your portfolio in a self-service manner. To do that, we have embarked in a journey 1 year ago in 2023, and we start to design this portal. And to do it properly and to do it for you and for your benefit, we have done it, in fact, with our users, with you. So we have created a Madrid system user group. So we currently have more than 700 members in this group. And we have going through what we call an iterative design process, which include research, test, and exercise in order to design a prototype. So in total, we have more than 50 hours of interviews, individual interviews. We did a customer survey, we did a usability test, and online service test, and research interview. For instance, we were asking ourselves a question about should we keep or not the init codes in the new eMadrid portal. Init code being the standardized code to indicate the different bibliographical information in Madrid monitoring or in the global brand database. So we did a survey and we found out that it was very useful to you as users to have this init code, so we kept them. And thanks to that, and thanks to the Madrid system user group, we managed to create a prototype that I'm going to show you in a minute. And I would like to stop just a bit here on the Madrid system user group. So today we have 760 participants. We have a good geographical representation. You can see from Latin America in the Caribbean, we have 66 users. We have also good diversity from gender and portfolio size, but nevertheless, we'll be still happy to invite you to join this group because we always need more people. It's always good for us to have a better diversity and to be able to collect more feedback because it helps us to develop better services for you. So if you will be interested in joining the group, I will encourage you just to scan the QR code you should see on the screen, and you have a short form to fill, and then we will send you a formal invitation to join the group. Now let's talk about the first stage of the first outcome of our exercise of designing a new portal for you. So this first stage was to design the eMadrid architecture. And we released this new architecture on the landing page of eMadrid at the beginning of the year in January. So just to remind you the journey, you are now on the WIPO website, and this is the main WIPO website. You see I went there, so I'll show you again. So you arrive on the WIPO main homepage, and here
you will go to protect and manage, and you will see you will have in the menu trademark protection, you will have the Madrid system, and then you have a quick access, direct access to eMadrid. So you click on eMadrid here, and here you can see our eMadrid welcome homepage. And this was implemented at the beginning of the year with an architecture comprising three sections. So you have one section to file your application, when you will find all the tools and resources to file your application. And you will also find one section to manage your trademark and one section to find and monitor. So under file your application, you will find, for instance, is there any issue with my PowerPoint? I see the issue. So now you should be able to see my eMadrid, the eMadrid portal page. Could you confirm that you can see the eMadrid filing application for an international registration page? Yes, thank you. So what I was telling you, so this new landing page of eMadrid was launched at the beginning of the year in January 2024. And on this landing page, you have three tabs. One is to file an application, when you find all the resources to file your application. And Peter was showing you the eMadrid, the e-filing option under eMadrid. So you would get it here, clicking starting a new application, and then you will select your office of origin. And if eMadrid online filing, Madrid e-filing is available, you will be able to start the journey that Peter demonstrated you a couple of minutes ago. Then when you will have your trademark registration, you will be able to click on manage. And here you see all the transactions, all the action you can perform on your portfolio. And this was covered by Qiangqiang earlier when he was going through the different transactions under the Madrid system. So they are all gathered here at your fingertip. And for instance, when you have filed your application, if you need to reply to an irregularity letter, you will also here have a call to action to do so, or if you need to pay some fees. And as I mentioned it before, there is still some transaction of very low volume which are still not yet available as online service, but nevertheless, you can submit your form online through eMadrid. So again, here you have a prompt, a call to action, upload a form. So you will click here and you will be able to upload the form directly to WIPO. And under Find and Monitor, you will find our databases, so the global brand database, the WIPO global brand database, and obviously the Madrid Monitor, which will help you to search the international register, but also to monitor the status of your request. Because when you submit a request online, you get a WIPO reference number, and thanks to that WIPO reference number, you will be able to track your registration or your application or the request you have submitted. So this is the very first phase, of the eMadrid platform, and this eMadrid landing page and architecture was designed with a group of users. Now I'm going to move to the next phase, which is the development of the eMadrid platform itself, and I'm going to show you the prototype of the eMadrid platform. So I'm going to reshare my screen again to make sure. So here it's a prototype. So this prototype is currently under development, and we don't have a release date yet, but what you're seeing on your screen is, from a visual aesthetic point of view, will not represent the final product because it's a prototype and it doesn't apply the full WIPO look and feel. But from a feature and functionality point of view, it will give you a good idea of what will be the eMadrid platform. So you will arrive on the eMadrid landing page. So you can see now you're familiar with the three tabs: file an application, manage your trademark, and find and monitor.
So final application will be more or less the same. You will be able to start an application using the application assistant to know whether or not there is eMadrid, Madrid e-filing or any other online service, online filing system powered or provided by your IP office. And then you will be able to move on and submit your application. But what is new is under the Manage Your Trademark, because here you will be able to access your portfolio of trademark. That means if you logged in, so you will be logged in using the WIPO logged in system, which is a WIPO account. WIPO account is shared by all WIPO online services. So you are a user of PCT, WIPO Academy, WIPO Conference, you always using the same login system, a WIPO account. So you will use your WIPO account, which is an individual account, and you will log in. And then you will open what we call the workbench. The workbench being, in fact, your international trademark registration portfolio. So on this screen, you can see an example in the prototype of a workbench with about 400 assets, so 400 international application or international registration. And what immediately stands out in this workbench is that you can see your list of the trademark, of course, but you can see some information. And let's take an example here. On the asset Mark II, so it's an international registration. So you can see you have a prompt in a salmon color when there is an information telling you that you have an irregularity letter which was issued for this. Probably it was an application, and you have a prompt to guide you how to respond. So you click on it, and you will open the details of this transaction. So you will be here. We can find out that in fact there is an issue with the fees because the fees were insufficient. So probably maybe because the goods and services some classes were missing. Anyway, so there is an irregularity letter. So you will be able to download the document, so official document, and you have a clear information about when you need to reply. So in this case, this prototype was developed in 2023, so you have a date in the past, but you will have a clear indication about the date and a clear indication about what needs to be done, a call to action, and here it's a payment. So you can see it was an application for a subsequent designation, and in the formality examination, the WIPO found out that there is an issue with the payment and issue an irregularity letter. So that means that thanks to eMadrid and thanks to this portfolio management option, you will be able to access in a centralized manner all your assets, and you will be able to have this prompt and this information about what's going on and what are the transaction status and where you need to take action. Let's continue exploring the prototype. So here, taking the example of the Mark II international registration. So you can see, so if you go in more detail, you can see all the bibliographical information about this trademark. And we found here the init code I was mentioning earlier that you have wished to keep in the prototype. You have a clear information about the status, so you can see here it's pending. You have the designation, which were clearly visible, and you can see also if you click on designation status, you can see whether or not there is protection. So this is already available in Madrid Monitor, but it will be also replicated under the eMadrid platform. And you can see all the details about the application, the classes, each classes. But you may notice that for each category of information, for instance, for the date of expiration, under it, you will have a button to be able to take an action. So if the renewal is due, you will be able to renew your registration. Here you can see the address of the representative. And if you want to change your representative, or if you want to update the contact details of the representative, or if you want to update the contact details of the holder of your address, you will be able to click here, and then you will start a request for changing the holder detail. So all this functionality of this transaction request
has been integrated into one platform and are now displayed in the context of the registration. It's the same here. If you have a designation, if you want to expand protection, so make another designation, you will have an action to do it, a button to do it here, and etc. And so this is another key benefit of the new eMadrid portal, that you will be able to take, you will have the information about the action you can take in the context of your registration. You will be able to see all your payments. You will have access to all the notification, and this notification will be available here. And you will also have if you go back to the workbench, you will be able to have a notification setting when you will be able to choose whether or not you want to receive notification only in the portal. So you will see them here in your notification center, or you will be able also to choose to receive notification by email or by SMS on your smartphone. And it's you will be able to decide, you want to be notified about any event on your portfolio, on your trademark portfolio. So now let's move to another major improvement of your user experience with the future eMadrid portal, that you have this access to your portfolio. So you see all your trademark portfolio. But what is also new, that you will be able to perform action not at the individual on an individual basis for each international registration or international application, but for a set of registration. So you'll be able to do portfolio management. So for instance, here you will see all the payments for all your portfolio. So not only for a specific transaction or for a specific registration, but for all your portfolio. What you will also be able to do, you will be able to create a group of portfolio. So let's say you have your IP office based in Rio, and you have a group of colleagues working on international registration in Sao Paulo and Recife. It's a pure fictitious example. You will be able maybe to create a portfolio for these two groups. Or you want to create portfolio per customer, per company, or per geographical designation, you will be able to do it yourself. So here is really you will be able to create portfolio and move in each portfolio the registration you would like to be categorized together. And you'll be able to then take action at a portfolio level. So just to give you an example, you will click on the portfolio. You will select the registration you want to take action on, and then you will have this this menu when you will be able to decide if you want to. Let's take the example of change holder details. You will be able to change the holder details for all the registration at one time, because all the registration you have selected, because you will have them in your portfolio. So this is portfolio management. And what will be also introduced with the eMadrid portal will be access sharing. So in this case, let's take the example of this international registration. You can see here a set of individuals having access to it. So what will be also new with the eMadrid platform, you will be able to share access to your asset. So share access to international registration or to international application to individuals. So again, in your team, you may have different individuals working on the same international registration or group of international registration. So you'll be able to share access. So of course, there will be admin right and editor viewer right, and you'll be able to manage this right within the eMadrid platform. That means you will be able to delegate the right maybe to proceed with the renewal to your team of paralegal, or you'll be able to delegate a view right to someone in the older team in order to check and to get informed about the status of their registration. And for all this will be logged, so any single action will be logged and registered in the system. So there is no need to fear any
any issue or any mistake, because we'll have everything will be traceable. In terms of payments and transaction history, what we will be able to provide also as added value information, we'll be able to provide you with comprehensive data about your portfolio. So for instance, you'll be able to find out with 1 or 2 clicks the protection status of the entire portfolio. You'll be able to have a visualization of your asset per country. You'll be able to know how many assets you have per holder. You'll be able to know how many payments you have proceeded in a given time period for a specific transaction or for a specific customer. So this will give you many added value information visualization capability, which could be also useful for your internal management and your relationship with your customer. And to conclude my presentation, you will be obviously, you will continue to have the option to search and to find and monitor your registration. So currently it's done by a tool named Madrid Monitor. So Madrid Monitor will be merged into eMadrid. So all the online services, all the tools will be merged under eMadrid. eMadrid being the centralized platform to perform your transaction and to access our tool. And in Find and Monitor, you'll be able to do the search you currently do under Madrid Monitor. And if you need assistance, you will have our customer support available for you, and you will be able to directly seek assistance from the eMadrid platform. So I would like to stop here and maybe take some question. And I thank you for your attention, and my apologies again for the oversight. I mean, the difficulty at the beginning of the presentation. Thank you very much. Muito obrigada. Agora que eu acho que está todo mundo muito interessado e as apresentações estão sendo ótimas. A gente está tendo excelentes feedbacks, mas o tempo urge, né? Então, por isso que a gente teve que dar uma reduzidinha agora nesse final, para a gente passar para as perguntas, enfim, para o debate. Eu queria chamar o Juan e o Gustavo e a doutora Clarissa Jäger, que é a nossa presidente da Comissão de Marcas da ABPI, para compor o painel. Alô? Bom, eu também dei uma enxugada nas perguntas, como vocês podem ver, eram muitas, mas então vamos lá, vou tentar ser o mais objetiva possível. São questões bem rápidas. Vários usuários associados, eles notaram que as exigências formuladas pelo INPI, em casos oriundos, designações do Protocolo de Madrid, elas já estão vindo ali com a provisional refusal mencionada, ou seja, após o cumprimento da exigência, tem ali uma forte possibilidade da designação ser indeferida pelo INPI. A pergunta é, dependendo do motivo, né, dessa teria a necessidade de um recurso? Eu acho que essa pergunta é excelente, Clarissa. Bom, deixa eu só fazer um esclarecimento, antes de responder diretamente essa pergunta, sobre o Madrid Filing, que foi apresentado pelo Peter. Só para não ficar dúvida, o sistema apresentado pela OMP é um sistema desenvolvido pela OMP que já está sendo utilizado por 23 países, Austrália, Canadá, Japão. O Brasil ainda não é um deles. Então, assim, só para não ficar dúvida, os usuários brasileiros ainda não podem fazer uso daquele sistema. A gente está em fase de estudos. Por enquanto, ainda tem que ser utilizado o sistema e marcas no site do INPI para preencher o formulário internacional e do pedido internacional e encaminhar para a gente. Então, só para não ficar nenhuma dúvida sobre isso. Eu até aproveitaria, assim, sendo breve, já que o evento está sendo sediado pela ABPI, seria interessante se a ABPI pudesse colher opiniões dos usuários e repassar, dar esse feedback para a gente, se seria interessante, aproveitando a apresentação, se seria interessante ou não a migração para esse sistema que é integrado com a OMP, que apresenta diversas vantagens que a gente já pôde ver. Obviamente tem alguns desafios ali para a implementação pelo Brasil, mas que a gente já está estudando, mas seria interessante ter esse feedback dos usuários.
Agora, voltando para a pergunta da Clarissa. Então, voltando para a pergunta da Clarissa, é muito interessante essa possibilidade. Vamos lá. O que acontece nas designações de Madrid? Como eu tinha mencionado na apresentação, a gente tem um prazo de 18 meses para fazer uma recusa provisória e informar as bases legais de uma recusa provisória. A gente não pode adicionar bases legais para um indeferimento após os 18 meses. Como vocês sabem, o INPI, ele, nesse momento, tem um backlog. A gente está próximo do prazo de 18 meses. Então, o que é feito nas designações de Madrid? Quando vamos formular uma exigência para exigir alguma documentação, algum ajuste na lista de produtos e serviços, a gente já tem a necessidade de se antecipar no exame e já apontar todas as bases legais na recusa provisória que a gente vai enviar para a OMP. Então, ali é uma decisão preliminar, a formulação da exigência, mas a gente já está dando subsídios para um futuro deferimento parcial ou indeferimento. Então, eu diria que eu acho que vai da estratégia do usuário. Ele percebendo e já tendo ali a fundamentação que o INPI apontou, se ele entender que vale a pena ele se antecipar a um eventual indeferimento ou deferimento parcial, eu acredito e até recomendaria que ele o faça. Então, às vezes, a gente vê muito em Madrid, a marca é solicitada pela empresa estrangeira, mas que tem uma filial no Brasil, e aqui já tem uma marca que a gente aponta como colidente dessa filial. Então, ele já pode fazer a transferência e ajustar conforme for o caso. Então, respondendo objetivamente, eu até recomendaria, acho que é uma boa estratégia, o usuário se antecipar a um eventual indeferimento ou deferimento parcial. Mas, deixo claro que fica a critério, a estratégia de cada um. Tá ótimo. Eu posso aproveitar o gancho? Só para mais uma perguntinha que você comentou aí, então, a possível recusa de um pedido, porque já existe um aqui de uma empresa, de uma filial brasileira, em relação a empresas estrangeiras que já possuem registros aqui e que designam o Brasil através de Madrid, se houver uma divergência nos endereços, apesar das empresas serem as mesmas, serem sediadas no mesmo país, se houver uma diferença, aqui, hoje em dia, como acontece, é que é formulada uma exigência para sanar isso. Sendo um caso, uma delas já titular de registro do Brasil e a outra vindo através do Protocolo de Madrid, como que isso vai ser resolvido? Então, no Protocolo de Madrid, uma das premissas do Protocolo de Madrid é a gente não poder fazer o indeferimento pelo inciso 20, na dualidade de marcas, justamente no intuito de que o usuário ele possa migrar da rota nacional direta para o Sistema de Madrid. Então, a gente não aplica o inciso 20 nesses casos. Eventualmente, o usuário ele tem uma divergência no cadastro do Sistema de Madrid com o cadastro nacional. E, diferentemente dos usuários nacionais, a gente não tem CPF, CNPJ. Então, nesses casos, a nossa conferência, se é realmente a mesma pessoa, o mesmo titular, é pelo nome e endereço. Então, eventualmente, quando a gente encontra alguma discrepância no endereço, a gente formula uma exigência para entender se é o mesmo titular. E eu também deixo aqui como uma recomendação, nesses casos, se possível, já atualizar o cadastro da marca nacional, conforme consta do cadastro na inscrição internacional de Madrid. Assim vai evitar uma recusa provisória, possivelmente. Porque a atualização feita no Protocolo de Madrid seria na OMP. Exatamente. E afetaria todas as designações. Exatamente. Então, nesse caso, entendo mais que é mais a gente fazer aqui a nível de INPI. Fazer a nível de INPI. Alguém da plateia tem alguma pergunta na plateia? Não? Então, Clarissa, vai mais uma, que aí depois eu vou no bate-bola. Então tá, vamos lá. A questão do desmembramento, né, da designação em classes. Isso ainda não é possível. Então, atualmente, quando existe o deferimento parcial de algumas classes e o depositante ele apresenta o recurso em relação àquelas que forem deferidas, toda a designação vai aguardar a decisão definitiva do recurso. Isso já é esperado, a gente já aconselha até os nossos clientes a ver a possibilidade de
Nesse caso, se ele não quiser esperar, particularmente eu tive um caso que eram 19 classes, e apenas uma delas foi indeferida. Então, nesse caso, ao invés de aguardar 2 anos por um recurso, a gente entendeu que a estratégia ali naquele caso era não apresentar recurso na única e redepositar ela diretamente no INPI, e atacar por caducidade a anterioridade apontada. A estratégia foi 100% de aproveitamento. Em compensação, a passar dos 60 dias do recurso que não foi apresentado, houve uma demora de 1 ano e meio para ser notificada a OMP sobre a concessão das outras classes. Enquanto que a classe que tinha sido redepositada e a caducidade que a gente tinha entrado, foi resolvido tudo em aproximadamente 12 meses. Isso ainda acontece, essa demora ainda acontece? Tem alguma forma do INPI reduzir esse tempo de espera passados os 60 meses? Boa pergunta também. E aí vou trazer... Primeiro, só explicar o cenário. Quando a gente aderiu ao Protocolo de Madrid, a gente teve que fazer as adaptações para multiclasse. A gente inicialmente previu a possibilidade de divisão, tanto é que a gente elaborou um normativo, foi publicado um normativo, que a gente nunca colocou em vigor. Portanto, por enquanto, ainda não é permitida a divisão de pedidos em Madrid ou nacional. Essa é uma parte da resposta. O que acontece? Essa menção que você falou de uma classe ter sido indeferida é realmente uma estratégia, e aí você parte para uma outra designação, uma designação subsequente, e você desmembra ali no caso quando é possível. Às vezes não é possível, às vezes a gente não tem interesse. Então vai muito da estratégia também. Quanto à notificação para o pagamento da segunda parte da retribuição, para notificação para pagamento da concessão, que em Madrid a gente publica na RPI, porque a gente tem a necessidade de enviar uma comunicação para a OMP, para que a OMP saiba o prazo para o recolhimento da retribuição. Então, a gente realmente tinha um atraso por questões de TI no nosso sistema, foi algo que ficou para um momento posterior. A gente já resolveu isso no sistema, a gente está fazendo, mas a gente ainda tem um backlog. Atualmente, a gente tem cerca de 700 processos ainda para a gente notificar o pagamento da concessão, caso de deferimento parcial que não teve recurso. A gente está tentando regularizar isso, só que essa é uma das comunicações que a gente faz manualmente. E eu havia mencionado que a gente tem a dificuldade nossa operacional de elaborar essas comunicações manuais e enviar para a OMP. Mas a OMP também tem a dificuldade deles de receber comunicações manuais e cadastrar tudo no sistema. Assim, a gente está falando de um sistema que são 114 partes contratantes. Então, a gente recentemente tem um acordo com a OMP que a gente limitou a quantidade de comunicações, até porque o prazo conta da nossa publicação em RPI, então não é interessante para o INPI, para os usuários, que a gente envie uma comunicação e que fique muito tempo sendo processada pela OMP, porque esse prazo está correndo. Então, a gente está enviando com um limite, com uma certa quantidade, essas comunicações, mas acreditamos que em breve a gente possa ficar em dia. Mas, realmente, a gente tem um atraso de cerca de 700 processos. Com a sua resposta, a pergunta da Bárbara Oliveira foi respondida, né, com essa resposta. E aí eu passo para dar... vou juntar 2 perguntas, de Diótila Dias e Nicole Magalhães. Elas querem saber sobre a recusa após o sobrestamento. Então, eu dei um spoiler. O que acontece hoje? Qual o cenário que a gente tem? Quando a gente faz um sobrestamento na primeira decisão, a gente envia uma recusa provisória à OMP já informando todas as bases legais. Esse sobrestamento ele pode durar um tempo indefinido, muito provavelmente, como a gente está muito próximo dos 18 meses, esse sobrestamento vai passar dos 18 meses. No nosso normativo 247 de 2019, a gente prevê que sempre que a gente tem uma decisão de indeferimento ou deferimento parcial, a gente enviaria uma recusa provisória para a OMP. O que ocorre, que vem ocorrendo, né, que agora a gente vai fazer um ajuste, a gente combinou com a OMP, quando a gente faz essa nova decisão num pedido que foi sobrestado e que já passaram os 18 meses, a OMP recebe a recusa provisória e emite uma regularidade, porque a gente está enviando uma nova recusa provisória
Ainda que a gente não tenha apontado novas bases legais, porque elas já foram apontadas na recusa anterior, seria meramente uma atualização, só que o entendimento da OMP é que a gente não pode enviar recusas provisórias. Era apontada uma irregularidade, a gente teve alguns questionamentos no Fale Conosco sobre isso, a gente explicou para os usuários, eles entenderam, tanto é que a gente não teve ninguém perdendo o prazo de recurso por causa disso. Tanto é que eles foram à INPI e apresentaram seu recurso. Mas não é o melhor procedimento o usuário receber uma irregularidade, porque fica confuso, ele não sabe se aquela decisão vale, se não vale. Então, o que a gente combinou com a OMP, a gente vai começar a implementar a partir da semana que vem. Obviamente, tem as adaptações de TI, então não vai ser imediatamente. A gente vai, nesses casos, e obviamente a gente tem que alterar o normativo também, a gente vai, nesses casos de sobrestamento, na decisão posterior, que a gente chama de uma decisão intermediária, depois da primeira decisão, antes da decisão final, que pode ser pelo recurso, ou se não houver recurso, para depois o pagamento da concessão, se for um deferimento parcial, a gente vai enviar uma comunicação à OMP similar a uma recusa provisória, com o texto informando que há uma nova decisão naquele processo e que agora o usuário, o titular, ele pode apresentar recurso ou não. Vamos informar o prazo. E qual é o lado positivo dessa solução? É que, diferentemente das recusas provisórias, que tem um tempo de processamento da OMP, no caso da regra 23 bis, a comunicação é recebida pela OMP e enviada imediatamente, não tem uma análise. Então, em 2, 3 dias, o usuário vai receber isso. Então, ele vai ter todo o tempo do recurso, 60 dias, para decidir ou não se vai recorrer, aí fica a critério, obviamente. Mas é essa pequena alteração que a gente acredita que vai ficar mais claro para o usuário e não vai gerar nenhum prejuízo. Nessas comunicações já vai haver a ressalva do 217? Essa é outra questão. Todas as comunicações, não todas, tem algumas comunicações, decisões finais que a gente não coloca, mas quase todas as comunicações, e aí com certeza todas as recusas provisórias e essa nova comunicação da regra 23 bis, a gente inclui um parágrafo padrão informando que para a prática de atos perante o INPI é necessário apontar um representante domiciliado no Brasil. Então, a gente já fornece essa informação para o usuário, ele já fica a par. Essa informação ela também consta do Madrid Member Profiles, que é a base de dados que foi apresentada aqui, e que tem todas as informações de cada país. Então, o Brasil, eu diria que o Brasil tem um dos Member Profiles mais completos, que a gente, quando aderiu, olhou com carinho isso para auxiliar o usuário. Aí a gente todo ano faz atualização. Então, lá também consta que para a prática de qualquer ato perante o INPI é necessário apresentar um procurador domiciliado no Brasil. Bom, então esse já foi enfrentado. Já tirei da minha lista. Essa é uma pergunta simples. Você comentou que a partir do segundo semestre existe a previsão de que as oposições passem a ser notificadas à OMP, juntamente com a cópia da RPI. Esse procedimento também vale para processo administrativo de unidade? Então, a gente vai enviar também uma comunicação pela regra 23 bis. A regra 23 bis ela prevê uma comunicação, a possibilidade de comunicação direta com o usuário, utilizando a OMP como intermediário. Como o Brasil, a legislação prevê só a publicação RPI, a gente pode usar esse meio no Sistema de Madrid. A gente está providenciando isso para a notificação de oposição. Em relação à PAN, a gente já previu isso desde o início da adesão do Brasil, porque a gente precisa garantir o amplo direito de defesa. Então, notificação de PAN e notificação de caducidade, a gente já vai enviar uma notificação, uma comunicação com base na regra 23 bis para o usuário ficar ciente de que ele tem um prazo ali para responder. A gente já fez isso para PANs de ofício, que foram instaurados. Para PANs de terceiros, a gente ainda não começou a notificar. A segunda instância administrativa do INPI vai começar a notificar esse mês, se eu não me engano. Foi algo que a gente discutiu em janeiro, fevereiro, as notificações devem começar esse mês.
de PANs de terceiros que ainda estão pendentes. Em Madrid, a gente não notificou nenhum PAN. Então, a gente vai começar agora e tem também um backlog que a gente provavelmente vai aos poucos eliminando. Mas essa notificação, além de publicar na RPI, também vai ter uma comunicação direta ao usuário. E nos casos de usuários que tiveram o pedido deferidos e pagaram a second part fee na OMP e viraram registro e ainda não tem um procurador, a gente também vai informar a necessidade de constituir um procurador domiciliado no Brasil para praticar atos, para ele se manifestar perante o INPI. Ótimo, não, esclareceu muito. Porque até então a gente falava muito da oposição, né? E ainda não tinha uma posição definida em relação ao PAN. Até porque não tinha nenhum PAN ainda sido publicado. Então agora, isso aí já... Tem mais alguma pergunta aí? Então, essa também é bem simples, porque no início, obviamente, em função do volume, em 2019, início de 2020, o INPI recebia a designação da OMP e a publicação dela para oposição de terceiros acontecia de uma forma bem célere, com 1 mês, 45 dias. Hoje em dia, isso pode levar até 8 meses. Existe alguma... Isso é em função do número de casos, obviamente, que aumentou, é em função de problemas tecnológicos, algum sistema que precisa ser alterado para que esse tempo seja reduzido? Existe essa previsão? Então, quando a gente começou a receber as designações, eram poucas. A gente fazia a tradução, e aí eu coloco aqui, o grande ponto é a tradução da lista de produtos e serviços. Em 2022, a gente teve um problema, eu mostrei aqui para vocês o gestor de tradução, né? Comentei a respeito, que é o sistema que a gente desenvolveu. A gente teve um problema no gestor de tradução e a gente ficou alguns meses sem conseguir traduzir. Isso gerou um backlog e a quantidade de designações para traduzir tinha aumentado. E a gente acabou atrasando realmente a publicação dessas designações. A gente ainda tem um atraso. A gente, felizmente, já resolveu o problema do gestor de tradução. Agora a gente está até trabalhando em conjunto com a empresa de tradução para tentar uma maior celeridade nessas traduções. Mas é algo que a gente vai ter que enfrentar ao longo desse ano para tentar até o final do ano resolver. De fato, a gente tem um atraso, mas que, felizmente, a questão que atrapalhava, que era de TI, já foi resolvida. Aí agora está na parte operacional mesmo, de conseguir fazer todas as traduções, de realizar todas as traduções para a gente publicar na RPI. Porque a problemática que eu vejo nesse atraso é porque, eventualmente, se houver algum pedido de registro nacional igual ou semelhante, que seja examinado dentro desse período, desse gap de 8 meses, não vai apontar nenhuma anterioridade proveniente da OMP. Então, não. Na verdade, é um outro problema. O nosso sistema interno, ele já tem todas as marcas. A gente carrega semanalmente. Então, o examinador de um pedido nacional, ele vai conseguir ver aquele pedido de Madrid. O problema, e aí o que eu aponto para vocês, é que a base de dados externa do INPI ainda não aponta. Então, eventualmente, para uma busca de anterioridade, vocês não vão conseguir encontrar no busca web. Esse é o problema. Como a gente ainda não publicou, ele não está visível na base de dados externa. Uma solução, que assim, não é solução, seria uma gambiarra, seria fazer a busca no Madrid Monitor. Mas, assim, daria muito mais trabalho para vocês. O que a gente está tentando realmente é solucionar isso e passar a publicar com a maior celeridade possível. Mas aí vem mais uma... Desculpa, mas é uma puxa a outra. Então, nesse caso, se o INPI fizer o exame de um pedido de registro nacional e apontar uma anterioridade que ainda não está publicada em Madrid, o INPI vai publicar o indeferimento desse pedido de registro porque a anterioridade ainda não está publicada. Ou ele vai segurar esse indeferimento até que seja publicada a designação? Então, esse caso ainda não aconteceu, porque a gente está com atraso de 15 meses no exame e a publicação de Madrid é menor que isso.
mas eu diria que provavelmente a gente publicaria, ainda que ele não esteja disponível no sistema externo, a gente apontaria qual o número do processo para conhecimento. Mas, assim, não aconteceu esse caso ainda. Eu acredito que vocês vão esperar, porque... Eu também acho, porque como que a gente vai ter um prazo de 60 dias para recorrer de um e até, que a gente enquanto não for publicado, ele não existe, né? Formalmente. Então, eu acho que a demora... Então, vamos retificar minha resposta. Não, a gente tem razão. A gente teria que segurar essa publicação. A gente tem uma equipe que faz a revisão da RPI toda semana. Muito provavelmente essa equipe pegaria na revisão da RPI e apontaria para a gente. A gente ainda não teve nenhum caso desse, mas, de fato, vocês têm razão. A gente não conseguiria garantir para vocês recorrerem sem ter conhecimento de qual é a marca e qual é a lista de produtos e serviços. Então, a gente provavelmente aguardaria realmente e publicaria, talvez até, se fosse o caso, fora da ordem cronológica, excepcionalmente, porque a gente, para a tradução, está seguindo a ordem cronológica, tentando seguir a ordem cronológica. Obviamente, a gente trabalha com lotes, né? Então, às vezes, tem ali um lote de um mês e aí pode ter uma diferença, mas a gente está tentando seguir a ordem cronológica. Eu estou considerando como respondidas as perguntas da Sabrina Conde e do Diego Perandim. Eu estou falando, gente, o nome de vocês, porque caso ainda tenha alguma pergunta ou não tenha ficado claro, para vocês mandarem pelo chat, para a gente não deixar nenhuma pergunta de fora. Clarissa, posso só fazer uma pergunta que está aqui, ó? Tem algumas, mas enfim. Do Eugênio Alegria, que é com relação às taxas, e ele coloca assim: Dr. Gustavo, por gentileza, considerando-se que grande parte dos clientes do INPI são micro, pequenas e médias empresas, que essas empresas têm acesso limitado ao crédito no Brasil e que a taxa de mortalidade das empresas nacionais é alta, não seria mais estimulante ao usuário nacional que o pagamento permanecesse diluído em 2 etapas? Perfeito. O Eugênio é nosso colega do INPI, servidor do INPI, expert em classificação, a classificação de início. Bom, essa é uma discussão válida. Eu acho que a gente nunca vai chegar num consenso. Eu acho que os dois sistemas têm vantagens e desvantagens. Realmente, o sistema em 2 parcelas permite um acesso ao sistema por essas pequenas empresas ou pessoas físicas, sem ainda ter uma decisão se aquela marca é registrável ou não e um valor maior após o deferimento para registro da marca. Agora, por outro lado, a gente também tem algumas vantagens no outro sistema. Eventualmente, os usuários acabam, como a gente tem um lapso muito grande, né, entre as decisões, o usuário acaba não lembrando, não acompanhando o pedido dele e não faz o pagamento da concessão e acaba sendo arquivado. E a gente recebe diversos fale conosco reclamando que ele não foi avisado, que ele não pagou, perdeu a marca dele, como é que ele faz agora? E a gente tem que informar que ele tem que reiniciar, fazer um novo depósito. O que acaba tornando mais caro, porque ele tem que pagar a primeira taxa 2 vezes, né? A primeira retribuição 2 vezes. Então, assim, é uma discussão que tem prós e contras, não tem sistema perfeito, então a gente tem que analisar. Uma outra consideração que a gente faz, e fazendo um comparativo com outros países, é que a taxa inicial do INPI ela é relativamente baixa, essa primeira retribuição para o depósito. E, por vezes, a gente vê o uso do sistema para marcas que não têm distintividade. O usuário não faz uma busca prévia, não faz uma análise se aquela marca seria registrável ou não, ele simplesmente vai lá e deposita. Então, é possível que a gente, fazendo essa mudança e passe para um valor, realmente um valor maior no início, talvez a gente tenha um cuidado maior no uso do sistema, um trabalho anterior do depósito, de fazer uma busca prévia, de entender se aquela marca seria ou não registrável, porque ninguém vai jogar dinheiro fora, né?
Então, mas assim, prós e contras dos dois sistemas, não tem sistema perfeito. Então, acho que é uma discussão válida. Tá, então vou para mais uma daqui. Alexandre Miura. Uma solução para esse tema da tradução não seria realizar uma parceria com o WIPO para poder implementar ou adotar a lista de produtos ou serviços deles em português? Então, a gente fez um trabalho da adesão do Brasil ao Sistema de Madrid com o Madrid Goods and Services, que é a base de dados da OMP. A gente fez... vocês vão ver que o Madrid Goods and Services ele tem duas entradas para português, né? Português e português brasileiro. À época, a gente entendeu que tinham diversas entradas que o português de Portugal não se assemelhavam ao português brasileiro, então preferimos criar uma nova entrada de idioma. A gente traduziu, eu não vou lembrar agora de cabeça, uma quantidade enorme de entradas. O Madrid Goods and Services tem essa base de dados com todas as entradas traduzidas. Se eu não me engano, foi por volta de 40 mil, mas o Eugênio vai poder me corrigir, porque ele fez esse trabalho. E a gente já tem, o usuário pode usar o MGS, se jogar no Google WIPO MGS, você vai conseguir acessar lá, e você tem a possibilidade de tradução. Então, você pode selecionar as entradas em português e pedir a tradução para o inglês, ou selecionar as entradas em inglês e traduzir para português. Obviamente, a gente não tem tudo traduzido, mas a gente tem essa cooperação com a OMP, de mais de 40 mil entradas já em português traduzidas e validadas pelo INPI. O que eu chamo a atenção também, aí já fugindo um pouco da pergunta, é que no MGS, quando a gente teve essa oportunidade de aderir ao MGS e criar a entrada do idioma do português brasileiro, a gente também aproveitou para indicar produtos e serviços típicos do Brasil. Então, na primeira leva, em 2020, se eu não me engano, a gente indicou quase 600 produtos e serviços típicos do Brasil. Aí, agora, ano passado, a gente fez mais uma adição, que, se eu não me engano, foram 300 ou 400. Então, a gente deve ter por volta de 1.000 produtos e serviços típicos do Brasil que se encontram lá no MGS, já tem tradução para os outros idiomas e potencialmente podem reduzir problemas que a gente já enfrentou no passado. Então, por exemplo, a gente adicionou lá açaí, guaraná, diversos produtos que, por exemplo, no Japão a gente teve um problema com um açaí, que uma empresa japonesa registrou a marca açaí, e aí nossos exportadores do Brasil estavam com problema para entrar no Japão. Então, constando nessa base de dados, os outros países também vão verificar que aquela expressão, aquele item, na verdade, é um produto ou serviço. E aí vão evitar o registro de uma marca indevidamente. Então, a gente também aproveitou essa oportunidade para dar ênfase para esses produtos e serviços típicos do Brasil. Ótimo. Eu acho uma última colocação, essa é uma dúvida pessoal. Hoje em dia, os representantes, né, os advogados, os procuradores de clientes nacionais e estrangeiros, mas que desejam obter a proteção diretamente no INPI, a gente conta com um manual de marcas que dá uma segurança muito grande na hora da gente dar um conselho, na hora da gente até moldar uma estratégia. Existe alguma previsão de ou emendar o manual de marcas para apontar aquilo que não seria aplicável ao Protocolo de Madrid, ou alguma resolução que mostre de uma forma mais clara o que não poderia ser utilizado? Eu estou sendo específica em relação, por exemplo, à questão do slogan, que hoje em dia a gente pode excluir nos pedidos nacionais, no recurso contra o indeferimento, a expressão que não pode ser registrada. Isso não pode ser feito em designações de Madrid. E muitas vezes acaba aprendendo na prática, né? Que não é possível, mesmo sendo a fase nacional daquela designação. Bom, o manual de marcas ele está em constante atualização. A gente tem, dentro da DIRMA, né, da Diretoria de Marcas, a gente tem uma unidade que é responsável pela gestão de conhecimento. Então, todas as discussões e alteração de procedimento e atualizações do manual são discutidas. A gente tem alguns comitês de discussão de procedimento, mas não vou entrar nesse mérito. Então, assim, está em constante evolução. A gente nunca pensou, pelo menos digo por mim, eu nunca pensei nessa questão de apontar o que não pode ser feito em Madrid. Talvez seja interessante, vou
vou indicar lá para o pessoal da gestão do conhecimento. Um exemplo disso é que no início, né, quando o Brasil aderiu ao protocolo, e acontecia um indeferimento, uma recusa, e com base em que poderia ser sanada através de uma desistência parcial, nós recomendávamos ao cliente a fazer essa desistência parcial na OMP, para que ela fosse informada no recurso contra o indeferimento. E depois o INPI passou a aceitar essa desistência parcial no próprio indeferimento, né? Então, houve uma modificação, mas em relação aí, por exemplo, ao slogan, ainda tem essa dúvida. Isso. Essa mudança foi uma mudança de procedimento mesmo, que a gente discutiu internamente, porque entendemos que em sede de defesa ele poderia fazer essa restrição do escopo. E aí depois, na decisão final a ser informada a OMP, a gente informaria que o escopo de proteção foi aquele restringido, então estaria tudo certo. Então, no início, a gente realmente demandava que o usuário fizesse a limitation junto à OMP, depois a gente entendeu que em sede de defesa ele já poderia fazer diretamente com a gente na hora do exame, ali, quando o examinador recebesse, analisasse. Então, é uma prática que a gente tem adotado. Voltando ao inciso 7, né, a questão do slogan, expressão de propaganda, como vocês viram na apresentação do Qiangqiang Li, em Madrid não é possível alterar a marca. Então, por isso que tem procedimentos diferentes. Na via nacional, a segunda instância faz essa retirada de um elemento secundário, negligenciável, e mantém ali o conjunto marcário que seria registrável. A gente, no INPI, está, nesse momento, discutindo uma nova interpretação do inciso 7. Então, dando um spoiler, a gente pretende, acredito que até o final desse ano, fazer uma consulta pública com uma nova interpretação do inciso 7. Então, é possível que até o final do ano a gente tenha uma nova interpretação do inciso 7, que passaria a ser mais amigável com o Sistema de Madrid e também mais amigável com o usuário nacional. Ele não precisar ter que alterar ali a marca. Então, mas eu acho que é isso que eu posso falar. Aguardemos, ainda está em discussão. Tá ótimo, mas não se esqueçam de fazer uma ressalva ali no manual de marca, se possível. Claro, vou encaminhar. Muito obrigada. Antes de concluir, eu queria te dizer assim, que eu sinto muito com o entendimento de juntar a taxa e aumentar o pagamento inicial, porque eu acho que no Brasil a gente ainda está engatinhando com relação à conscientização da importância da proteção dos ativos e qualquer elemento que seja uma barreira para receber, para a entrada dessas pessoas que estão interessadas com marcas fracas, com marcas registradas, seja o que for, elas vêm para o sistema, elas sabem que o sistema existe, ele pode favorecê-la em algum momento, ainda que ela aprenda errando. Então, eu realmente sinto muito, mas eu não posso. Eu tô junto com o Eugênio no pessoal que quer manter uma taxa baixa para incentivar. Mas, enfim, esse foi só um comentário que eu não aguentei. Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer muito, inicialmente, ao Juan, por ter proporcionado esse momento aqui na ABPI, ao Gustavo também, enfim, a todos que participaram, não só a Clarissa e aos que estão aqui participando de forma presente, aos que estão acompanhando a gente pela internet. O tema Protocolo de Madrid é um tema que ainda está crescendo no Brasil. E a gente precisa de informação para que ele se estabeleça da maneira que a gente considera que seja a maneira adequada e que ele seja bem recomendado pelos procuradores e que o cliente, ou seja, o destinatário final, use-o com segurança e não seja uma caixinha de surpresas, que eu acho que é isso que a gente tem que quebrar hoje. No nosso segmento, eu acho que a gente ainda tem esse desafio. E o interesse da nossa audiência, enfim, dos nossos associados pelo tema, demonstram que há, sim, um ambiente propício para a gente ter novos pedidos originados do Brasil, para a gente receber também e ter providências mais adequadas. Então, assim, há oportunidades com o Protocolo de Madrid, há desafios, né, como a gente viu, mas a gente tem um público
ávido por informação para fazê-lo efetivo. Então, eu agradeço muito a todos e todas que se interessam pelo tema, que acompanham aí o desenvolvimento, né, porque a gente vem numa crescente, é um tratado internacional relativamente recente para o Brasil, então, sim, temos muitas dúvidas e vamos discutir, e aí vem o meu pedido à Comissão de Marcas, que o tema não saia do radar e que a gente esteja aí. O tema não sai do meu radar. Ele foi tema da minha monografia de conclusão do curso da faculdade em 2003. Então, há 20 anos que esse tema não sai do meu radar e eu prometo que que a gente vai ajudar todos os associados em todas as dúvidas e no que for preciso. Tá ótimo. Então, muito obrigada e encerramos mais um IP Meeting. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da ABPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a ABPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas, para debater os principais temas da propriedade intelectual. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Thank you.